par 3 services de streaming américains. Ces dispositions sont un filet de sécurité indispensable au moment où l'administration américaine menace de taxer à 100% nos œuvres. Cette résolution réaffirme également la compétence des États membres en matière culturelle et le principe de subsidiarité inscrit dans les traités. Ce respect de notre souveraineté est suffisamment rare pour être salué. Au final, je me réjouis que ce texte s'inspire de l'exception culturelle française. Et je forme un vœu que demain nous puissions porter ce quota d'œuvres européennes de 30 à 50%, comme le demande le Centre national du cinéma. Car défendre nos créateurs, c'est défendre notre identité et donc notre liberté. Merci beaucoup. Thank you very much. The next speaker is Ms. Lara Magoni for 1 minute, please. Grazie Presidente. La direttiva sui servizi media audiovisivi è uno strumento fondamentale per proteggere la diversità culturale europea e garantire condizioni di concorrenza leali in un sempre più dominato da grandi player stranieri. Senza questa tutela chiaro, nel 2023 il 69% degli ingressi al cinema in Europa riguardava film statunitensi, mentre l'85% del tempo speso sulle piattaforme di video è concentrato su pochi colossi americani. Questa predominanza rappresenta una sfida concreta alla nostra capacità di sostenere un mercato audiovisivo veramente europeo e pluralista. Difendere la direttiva non significa chiudersi al mondo, ma preservare la nostra identità culturale in un contesto globale. Allo stesso tempo dobbiamo evitare escalation inutili e mantenere un dialogo aperto con i nostri partner transatlantici. Proteggere la cultura europea è una responsabilità che ci riguarda tutti e richiede decisione, equilibrio e lungimiranza. Grazie. Thank you very much. The next speaker is Ms. Laurence Farang for 1.5 minutes, please. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, Donald Trump a une obsession: attaquer nos lois européennes pour nous déstabiliser. Après les offensives sur le climat, le commerce, la défense, l'industrie ou encore notre agriculture, Donald Trump persiste et signe et remet désormais en cause notre modèle culturel. En février dernier, l'administration Trump, bien aidée par les majors du cinéma et de la VOD, a publié un document recensant toutes les barrières au bon développement du business américain. Parmi les lois dénoncées, on trouve la directive Services de médias audiovisuels, la pierre angulaire de la diversité culturelle sur les plateformes de vidéo à la demande. Elle nous permet depuis 2019 de faire contribuer Netflix, Disney, Amazon et autres à la production et à la diffusion de séries et de films européens. Le sens de la résolution que nous votons aujourd'hui, c'est de combattre ces attaques répétées qui sont renforcée à nouveau par cette nouvelle menace de taxer à 100% tous les films réalisés hors des États-Unis. Ce que le président américain attaque, c'est notre modèle culturel européen qui parvient à exprimer sa singularité face à Hollywood et à son hyperpuissance. Dans ces conditions de guerre culturelle, peut-on vraiment imaginer faire confiance à Donald Trump pour tenir sa parole dans les accords commerciaux que nous discutons en ce moment? Désolé, Monsieur le Président, mais nous continuerons à défendre nos talents, nos palmes d'or, nos ours d'or, nos lions d'or, qu'ils soient franco-iraniens, suédois, danois, espagnols. Merci. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Diana Riba y Griner for 1 minute, please. Gracias, Presidenta. Un proyecto político sin cultura es un proyecto político sin alma. Por eso la Directiva de Servicios Audiovisuales no es una cuestión de técnica, es una columna de nuestro modelo cultural. ¿Os imagináis una Europa donde Anatomía de una caída nunca se hubiera hecho? ¿O que no encontráramos La zona de interés o Alcarrás en ningún catálogo? Gracias a esta directiva, las plataformas que operan en Europa deben ofrecer al menos el 30% de las obras europeas y contribuir a financiar nuevas producciones. Porque nuestras películas y series no solo son entretenimiento, son la forma en que entendemos el mundo. Y eso es Europa, maneras diversas de mirar, contar y crear. Nuestro mensaje es simple: proteger el audiovisual catalán, francés o polaco y garantizar que se puedan ver en nuestras lenguas y en toda Europa. Es la primera línea de defensa de nuestra soberanía cultural, porque esto no es solo un negocio.
y quien quiera operar en Europa debe respetar nuestras reglas. Algunos dicen que quieren hacer un Hollywood great again y nosotros les decimos que Europe is already great. Thank you. Thank you very much. I can't see Mr. Nikos Papas in the room, so we will proceed with Mr. Volker Schnurbusch for 1 minute, please. Danke, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, die Direktive für Medien soll europäische Produzenten schützen. Das ist gut, denn viele Unternehmen haben es schwer, gegen US-Konkurrenz zu bestehen. Es ist daher richtig, dass Filme nicht wie Stahl oder Autos im Zollstreit mit Amerika behandelt werden dürfen. Doch es ist falsch, US-Programmanbieter nur als Bedrohung zu sehen. Denn längst sind es ja Amazon, Netflix und andere, die Filme und Serien in Europa von europäischen Teams und Kreativen herstellen lassen. Auch europäische Inhalte werden transportiert, sodass wir froh über diese Bereicherung sein können. Wir in Europa müssen uns stattdessen fragen, warum wir überhaupt Quotenregelungen brauchen. Liegt es vielleicht daran, dass unser selbstgedrehtes zu überfrachtet ist mit Diversitätsauflagen, dass die Wirklichkeit verzerrt, der Zeigefinger auch im Fiktionalen streng erhoben ist? Wir haben eine lebendige Produzentenlandschaft in Europa, die es wert ist, erhalten und auch gefördert zu werden. Aber bitte nicht nach politischen, sondern künstlerischen oder journalistischen Kriterien. Die Resolution bringt nicht viel Neues und soll nur ein Zeichen gegen Trump sein. Der wichtigste Satz darin lautet, Kulturpolitik ist Sache der Mitgliedstaaten und dabei soll es auch bleiben. Vielen Dank. Thank you. The next speaker is Ms. Suchana Glavak for 1 minute, please. Hvala vam lijepa, predsjedavajuća. Kolegice i kolege, kada govorimo o kulturi, ne govorimo o trgovini. Govorimo o jeziku, o načinu na koji vidimo svijet, o tome tko smo. A upravo je naš europski identitet u digitalnom prostoru ugrožen. Više od 65% prihoda tržišta videa na zahtjev u Europi ostvaruju 3 velika neevropska servisa, Netflix, Amazon Prime i Disney+. Europski sadržaj, iako čine oko 30% ponude u katalogu, tek su 16% ukupnog vremena. Drugim riječima, više od 80% vremena koje evropski građani provode gledajući sadržaj, provode uz neevropske programe. Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama nije prepreka tržištu, nego alat kojim Europa štiti svoj glas. U Italiji, u Njemačkoj, u Poljskoj, u Hrvatskoj. Bez nje, europski autori, redatelji i producenti bili bi preplavljeni globalnim sadržajem koji dominira našim ekranima. U tom smislu, direktiva ne podiže zidove, već otvara vrata. Kada Europska unija traži 30% sadržaja na platformama da bude europskog podrijetla, to nije birokratska kvota, to je obrana naše kulture. I zato pozivam Komisiju i države članice da u transatlantskom dijalogu čvrsto i jedinstveno brane obveze iz ove direktive. Hvala lijepa. Thank you. Let me remind you, colleagues, that the blue card option is now open, and the next speaker is Mr. Marcos Ross-Sempere for 1 minute, please. There is no... There it is. Try again. Okay, sorry. Gracias, Presidenta. La cultura es una cuestión de soberanía. Nuestra soberanía y nuestra independencia se construyen con la cultura. Por eso hoy no hablamos solo de una directiva, hablamos de defender la Unión Europea frente a quienes quieren imponer sus reglas por la fuerza. Las amenazas de Trump, con su impuesto del 100% a las producciones europeas, son un ataque directo a nuestra libertad cultural. La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual garantiza condiciones justas entre creadores, plataformas, al tiempo que protege a los menores, a los consumidores y a la libertad de expresión. Exige que los servicios a la carta incluyan al menos un 30% de obras europeas en sus catálogos y permite a los Estados miembros imponer contribuciones financieras a aquellas plataformas extranjeras que se dirijan a su público. Esta directiva es un escudo para proteger la diversidad, el pluralismo y el derecho de los europeos a ver historias contadas en nuestras lenguas, con nuestras voces y con nuestras realidades. Defendamos nuestra cultura y nuestra independencia. Nuestra producción audiovisual no es moneda de cambio. Thank you very much. The next speaker is Mr. Guillaume Pelletier for 1 minute, please. Jamais je ne plierai le genou devant la religion des médias.
Je ne vous demanderai pas pardon d'être français, père et chrétien, et je continuerai à blasphémer face aux gourous de l'Arcom. Je préfère l'angélus de mon église au vacarme de vos écrans, ma patrie à Bruxelles, mon prochain à vos lointains. Je préfère les paysans aux écolos, les PME au RSA, le travail au social, le Tour de France à France Inter, le Puy du Fou à Hollywood. Molière, Cyrano ou Astérix à vos homélies de nomades non-binaires. Je préfère l'amour courtois à votre guerre des sexes, Notre-Dame et Jean-Paul II à vos destins de feuilles mortes, Donald Trump à vos amis Macron et Mélenchon, l'impertinence à votre servilité. Je préfère la France d'avant à votre monde d'après. Notre seul tort est d'avoir raison avant vous et sans vous, mais nous avons 2000 ans d'avance. Vous êtes la cendre qui s'éteint, nous sommes le feu qui ne meurt jamais. Alors éteignons vos écrans et ouvrons nos livres. Thank you. The next speaker is Ms. Manuela Rieper for 1 minute, please. Kulturpolitik ist nicht verhandelbar und unser Recht, sie zu schützen, auch nicht. Als wir mit dem Kulturausschuss in den USA waren, haben uns viele Kulturschaffende beneidet, um unsere Mediengesetze, um Europas Mut, Vielfalt zu fördern, statt sie dem Markt zu opfern. Die AVMD-Richtlinie garantiert den Zugang zu europäischen Werken, schützt unsere Sprachen, unseren Medienpluralismus und unsere demokratische Debattenkultur. Die Zusammenarbeit mit unseren amerikanischen Partnern ist wichtig, keine Frage, aber Europa darf nicht naiv sein. Es geht hier nicht um Protektionismus, sondern um kulturelle Selbstbestimmung, faire Wettbewerbsbedingungen und Respekt vor den Kreativen, die unsere Identität lebendig halten. Wir sind nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten von Inhalten, wir sind Hüter unserer kulturellen Vielfalt. Mein Appell an die Kommission: Lassen Sie uns unser europäisches Kulturmodell gemeinsam verteidigen. Die AVMD-Richtlinie ist keine Verhandlungsmasse. Das sind wir unseren Kreativen, uns allen und der europäischen Idee selbst schuldig. Besten Dank. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Sandro Ruotolo for 1 minute, please. Grazie Presidente. Ma noi oggi non discutiamo soltanto una direttiva, stiamo difendendo la diversità culturale, la sovranità legislativa e la democrazia europea da un attacco frontale. L'amministrazione Trump ha scelto di indicare la direttiva sui servizi audiovisivi come una barriera commerciale e minaccia di colpire le produzioni europee con una tassa del 100%. È un gesto ostile non solo verso l'Unione Europea, ma verso tutti coloro che credono in un settore audiovisivo forte, diversificato, indipendente. Trump colpisce l'Europa imponendo la legge del più forte, ignorando il rispetto reciproco e la cooperazione che sono alla base del dialogo transatlantico. Ma noi non ci piegheremo. La difesa del nostro patrimonio culturale non è negoziabile. Questa direttiva è molto più di una legge, è uno scudo a difesa della diversità, del pluralismo, dei nostri autori e delle nostre storie. Questa è la battaglia per l'indipendenza e la diversità culturale dell'Europa ed è una battaglia che non intendiamo perdere. Thank you very much. The next speaker, the last one before Catch the Eye, is Mr. Bogdan Andrew Strojewski for 1 minute, please. Thank you very much. Musimy oczywiście pamiętać, że polityka kulturalna należy przede wszystkim do kompetencji państw członkowskich. Podkreślamy wielokrotnie, w tym także w tej rezolucji, że zasada pomocniczości jest nie tylko zasadą podziału kompetencji, ale stanowi także podstawowe zabezpieczenie różnorodności kulturowej. Z tego powodu tak bardzo ważny jest ten punkt 5, punkt ostatni w tej rezolucji. Warto go przytoczyć w całości. Wzywamy Komisję do zdecydowanego odrzucenia wszelkich prób uznania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych za zakłócenie w handlu oraz do obrony tej dyrektywy jako uzasadnionego mechanizmu instrumentu regulacyjnego. Ma on bowiem znaczenie
nie tylko dla zapewnienia ochrony różnorodności kulturowej, ale także dla suwerenności i posiadania przez nas miękkiej siły. Kultura dla nas jest nie tylko ważnym elementem polityki wewnętrznej, ale także obrony suwerenności Europy. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Thank you very much for that. And now we have come to catch the eye, and that's an easy task today. I have 5 requests, so you will all be given the floor. And I will begin with Mr. Vytenis Andriukaitis, seat 179, please. Dėkuoju, gerbiamą posėdžio pirmininkę, gerbiamas komisarė. Man malonu pradėti nuo be galo geros Danijos patirties. Danija yra patvirtinusi Danijos kultūros kanoną. Ir kultūros kanoną bando tvirtinti ir Švedijoje, ir Latvijoje, ir Lietuvoje. Iš tiesų, mes turime pasakyti labai aiškiai. Tai ne tik kultūrų apsauga, kalbų apsauga, Europos įvairovės apsauga, tai yra neišpasakytas didelis ginklas pasaulyje skleidžiant Europos Sąjungos tautų nepriklausomos suverenios kultūros gynimo idėją. Lietuva išsivadavo tik dėl to, kad jinai rėmėsi savo kalba, kultūra ir papročiais. Todėl mažųjų tautų apsauga yra ypatingai svarbi, taip kaip ir nykstančių rūšių. Ir todėl mes turime paremti visom jėgom šitos direktyvos apgynimą ir paramą kultūrai. Thank you very much. The next speaker is Mr. Lopez Aguilar, seat 316, please. Thank you, Madam President. Comisario Jorgensen, este es un debate especialmente afortunado, no solamente porque es una defensa cerrada y firme de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino porque además hay unanimidad en todas las intervenciones en la defensa de lo que hemos denominado soberanía cultural europea. En modo que se rechaza que haya una amenaza de la administración Trump de imponer un arancel del 100% a las producciones culturales europeas, al mismo tiempo que se celebra que en ese acuerdo del que no nos sentimos nada orgullosos de julio de 2025 de la Comisión Europea con la administración Trump se haya excluido precisamente la producción cultural. Porque hay que saber que la Unión Europea es una superpotencia no solamente comercial y en ayuda al desarrollo y en cooperación humanitaria, sino sobre todo es una superpotencia cultural y así la debemos entender y preservar y defender. Estamos hablando de un sector enormemente dinámico en el que la Unión Europea es primera en el mundo, la cultura. Gracias, Presidenta. Thank you very much for that. And I will now give the floor to Ms. Nivoruhu, seat 648, please. A chahirirlig a commissioner Gramila Magi. An Colin Kuhn, Kneecap, Aracht, Auron the Mara, Rocha Agus Frank, SpongeBob on Scanon, Crane Killa, Misha Era, Ia Hanachish, Fosca, Putin, Agus Dayton Choloraig. I could go on, but these are examples of the innate cultural, wonderful, rich diversity that is associated with our Irish language in Ireland. That language is replicated amongst other languages within the member states of the European Union. It is vital that we protect and defend our cultural diversity, our cultural sovereignty. It is a huge strength of Europe that we pay tribute and respect and protect our minorities, whether the language is a minority language or a minoritised language. And so I say to the Commissioner and to the Commission, please do everything in your power to protect this directive, to enhance this directive, and to ensure that there is at least 30% of European origin on platforms and that we don't bend to the culture outside. Thank you very much, colleague. The next speaker is Mr. Lukas Sieper, seat 841, please. Guten Morgen, liebe Menschen Europas. Das Wichtigste zuerst, mein Glückwunsch an die Autorin. Nela, gute Arbeit.
Jetzt zu einer Ergänzung zu etwas, was der Kollege Zytrojewski gesagt hat. Er sagte, dass die Kultur vor allen Dingen eine Sache der Mitgliedstaaten ist, vor allen Dingen etwas Internes. Und mit allem Respekt, dem ich einem ehemaligen Kultusminister gegenüberbringen kann, möchte ich da sehr stark widersprechen bzw. etwas ergänzen. Wir leben in einer Zeit, in der Kultur in Europa nicht mehr nur etwas Nationalstaatliches ist. Zum ersten Mal sehen wir eine Generation junge Menschen, die sich neben ihrer nationalen Kultur auch als Europäer begreifen. Wir tragen dieselben Klamotten, wir hören dieselbe Musik, wir schauen uns dieselben Serien auf den Streamingdiensten an. Und wenn wir in uns hineinfühlen, dann fühlen wir uns nicht nur als Deutsche, und ich weiß, das tut manchen hier weh, wenn ich das sage, aber dann fühlen wir uns nicht nur als Deutsche, sondern auch als Europäer. Also lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die Kultur der Mitgliedstaaten zu erhalten und eine europäische Kultur zu entwickeln. Vielen Dank. Thank you very much. And finally, Maria Grappini, seat 542, please. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Identitatea culturală, patrimoniul cultural, valorile fiecărui stat îi dă identitate. Statele membre s-au unit în Uniunea Europeană sub același cer culturi diferite. Avem acest slogan. Trebuie să ne apărăm patrimoniul cultural. Trebuie să nu răspundem la șantaj. Directiva este o posibilitate de a ne proteja patrimoniul cultural. Dar nu e suficient să avem o directivă. Trebuie să avem și măsuri concrete. Să dăm posibilitatea investițiilor audiovizualului european. Și da, domnul Trump vrea să pună taxe. Oricine operează în spațiul Uniunii Europene trebuie să respecte regulile Uniunii Europene, trebuie să respecte cultura europeană, trebuie să respecte valorile europene. De aceea cred că directiva și, sigur, cu ceea ce am cerut prin această dezbatere, trebuie să sprijine audiovizualul european, tocmai pentru ca să avem identitate, tocmai pentru a ne proteja valorile europene. Avem 24 de limbi oficiale, avem artiști care au câștigat premiile cele mai prestigioase. Acești oameni trebuie să fie cunoscuți pentru generațiile care vin, pentru copiii noștri și tocmai de aceea este bine că avem această cotă. Thank you very much, colleagues. And now we're coming to the Commission again to end up this debate. So I will give the floor back to Dan Jørgensen, please. Honourable members, thank you for this very timely and important debate. It demonstrates once again that culture is not peripheral to our union. It is central to who we are. Europe's audiovisual and cultural model is built on openness, diversity and mutual respect, and we should continue defending it with confidence. As President von der Leyen said in her State of the Union address, it is the sovereign right of the European Union to define and apply its own rules. Thank you. Thank you very much, Commissioner. And I can let you know that I have received one motion for a resolution to wind up this debate. And with that, I can say that the debate is closed and the vote will be held today. The next item on the agenda is the Council and Commission statements combating violence against women and girls, including the exploitation of motherhood. And I will, as always, give the floor first to the Council and the Minister for European Affairs, Marie Bjerre, and it's a pleasure today to have so many Danes in the room. Please, the floor is yours. Mange tak. President, honourable members, Commissioner, thank you for the opportunity to discuss this very important topic. Combating violence against women and girls is our shared responsibility. The Parliament and the Council have long been working together to end this violence. Most recently, with the adoption of the Directive on Combating Violence Against Women and Domestic Violence, and also the Directive on Preventing Combating Trafficking in Human Beings and Protecting its Victims. But we also know that our work is far from complete. Building on recent results, the Council adopted last week conclusions on violence against women and domestic violence. These conclusions
focused on three important pillars: prevention, early detection, and intervention. Both the national authorities and the public play a role here, especially in spotting violence earlier, supporting the victims, and raising the alarm. Men and boys should also be encouraged to help prevent, detect, and intervene against violence. They may also be victims of violence themselves and have gender-specific barriers to reaching out for help. Honourable members, in the EU, approximately 2 women are killed every day by a partner or a family member. And gender-based violence costs the EU approximately 290 billion euros each year in social benefits and lost labour. Yet we still have many who believe that we already have achieved gender equality. Violence against women is rooted in old social attitudes, gender stereotypes, and restrictive social norms. Stopping it requires efforts on many fronts. Action at the level of member states is key, but the EU can also make very important contributions. The work involves many different areas of life. One is the digital world. New forms of violence are starting online, including through the misuse of AI. We must adopt our policies to this. These include the non-consensual sharing of intimate or manipulated images. An equal society, everyone, including women and girls, should feel safe to take part in the digital world. We must protect women and girls against these risks. A specific case directly relevant to us women in politics is online harassment against women politicians, a form of violence that damages the very foundation of our democracy. The fight for gender equality and stopping violence against women and girls is a duty and a priority. It is about standing up for our values, principles, and our democracy. Thank you. Thank you very much. And now for the Commission, Commissioner Dan Jørgensen, please, the floor is yours. Honourable members, thank you for this opportunity to stress the importance of combating violence against women. Freedom from gender-based violence and violence against women is a pillar of our current gender equality strategy. We've made historic progress in the past 5 years. The EU accession to the Istanbul Convention was the first step. The EU is now bound by the highest international standards on combating violence against women. The second major step was the adoption of the first ever EU law on combating violence against women and domestic violence. We thank the European Parliament once again for the crucial role you played in the negotiations. Your strong dedication and spirit of constructive compromise made this long-awaited result possible. With this directive, the same high standards of prevention, protection and support to victims will apply across the EU. And on prevention, one point is key. We must prevent rape by promoting a culture of consent. The directive able to leave a violent relationship. The directive makes sure that there is room for children in shelters and interim accommodation, and that the rights and needs of children are ensured. This will also put mothers more at ease in these difficult situations. The directive also criminalizes certain forms of violence at EU level, including forced marriage, which is a form of sexual exploitation of the woman or girl. And to help women and mothers to escape violent relationships and start a new life for themselves and their children, we must promote women's economic empowerment.
Gender equality policies help women and mothers to become financially independent. Our achievements over the past years are not the end of our work on gender-based violence. As long as the headlines continue to report cases of femicide, domestic violence, sexual violence, we will not rest. That is why in March, the Commission presented the Roadmap for Women's Rights, reaffirming the EU's commitment to advance gender equality and women's rights. The roadmap will underpin concrete policy initiatives that will be defined in the next gender equality strategy. 1 week ago, Commissioner Lahibib hosted an event in Brussels to celebrate the broad political support that the roadmap for women's rights received from European political, institutional and civil society leaders. The European Parliament, the Economic and Social Committee, the Committee of Regions, the European Investment Bank and all 27 member states endorsed the roadmap's declaration of principles for a gender-equal society. We are all committed to the same guiding principles in our future actions. The very first principle in the Declaration of Principles is freedom from gender-based violence. Together, our goal is for every woman and girl to have the right to security and to be treated with dignity, both online and offline, in public and private. Only by being free from violence can women enjoy and thrive in all aspects of their lives. To further empower women and their families to make life choices that reflect their aspirations. It is also key to advance the other principles of the Roadmap's Declaration of Principles. It is essential to ensure that every woman has the right to the highest attainable standards of physical and mental health, the right to equal pay for equal work, the right to equal employment opportunities and adequate working conditions, the right to balance her professional and private life, the right to actively and safely participate in public life, to mention just a few of those rights. We've already made some steps in these directions with the legislation and policy initiatives adopted in recent years. Now we need to make sure that these legislations become a reality on the ground in all member states. Only then will women and men equally thrive in our societies. Thank you. Thank you very much, Commissioner. And now we will take the first round of speakers on behalf of the political groups, beginning with Ms. Eleonora Miletti for 1.5 minutes, please. Ας μιλήσουμε λίγο για την παρέθεντη μητρότητα, όχι για την αγνή της μορφή. Όταν δηλαδή μια γυναίκα γίνεται φορέας ελπίδας μέσα από την υπέρτατη πράξη αλτρουισμού, αλλά για την άλλη, την πιο σκοτεινή πλευρά της παρένθετης μητρότητας. Όταν δηλαδή η ανάγκη μετατρέπεται σε εμπόρευμα, όταν ευάλωτες γυναίκες χρησιμοποιούνται ως μέσα αναπαραγωγής μετά από εξαναγκασμό, όταν γυναίκες προβάλλουν στα κοινωνικά δίκτυα τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας ως ένα τρέντι επάγγελμα, πανηγυρίζοντας δημόσια για τα χρήματα που θα λάβουν γεννώντας ένα παιδί, αλλά δηλώνοντας ταυτόχρονα και πανευτυχείς που δεν θα χρεωθούν μαζί και την ευθύνη του μεγαλώματός του. Είναι τότε που η γραμμή ανάμεσα στη βοήθεια και την εκμετάλλευση γίνεται εξαιρετικά λεπτή. Είναι τότε που η μητρότητα πάβει να είναι μια πράξη προσφοράς και αγάπης και γίνεται εργολαβία. Η Ευρώπη οφείλει να ηγηθεί μιας προσπάθειας ρυθμιστικής και ηθικής θωράκισης, με ενιαίους κανόνες, διαφάνεια, ψυχολογική και νομική υποστήριξη για όλες τις πλευρές και με σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στην αλτρουιστική και την εμπορική παρένθετη μητρότητα. Μόνο έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε το ιερό δικαίωμα στη δημιουργία της ζωής, χωρίς να επιτρέπουμε να γίνεται πεδίο εκμετάλλευσης, πεδίο κέρδους και πεδίο επίδειξης. Γιατί η μητρότητα, όπως και κάθε μορφή αγάπης, δεν πρέπει ποτέ να αγοράζεται. Πρέπει μόνο να τιμάται. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. The next speaker is Ms. Joanna Schöring-Fielgus for 1 minute, please. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, mówimy dziś o przemocy wobec kobiet i bardzo dobrze, ale nie mówmy o tym jako o czymś, co jest odległe i czymś, co nas nie dotyczy, bo prawda niestety jest druzgocąca. Według badań 1/3 kobiet w Unii Europejskiej doświadczyła przemocy
w domu, w pracy lub w miejscu publicznym. Czyli sprawcą przemocy nie był żaden migrant, jak często na tej sali krzyczy prawica, ale ktoś, kogo ofiara znała. Partner, znajomy, mąż, wujek, dziadek, kolega. Na tej sali siedzi 720 osób i statystycznie przeszło 100 kobiet tutaj padło ofiarą przemocy seksualnej. Większość z tych kobiet nigdy o tym nie powiedziała, bo łatwiej uwierzyć w winę ofiary niż spojrzeć sprawcy w oczy. Czas najwyższy skończyć z milczeniem. Czas najwyższy skończyć z usprawiedliwianiem sprawcy. To się dzieje również tu, między nami. I czas wreszcie przestać odwracać wzrok. Thank you very much. The next speaker is Ms. Margarita de la Pisa Carrión for 1 minute, please. Gracias, presidente, señora comisaria. Señorías, la vida es un don indisponible y la dignidad del ser humano inviolable. ¿Estamos respetando este principio? Yo les pregunto, ¿no estamos aceptando cada vez más agresiones a la integridad de la persona, incluso legalmente para satisfacer deseos o intereses individuales? Derecho a decidir sobre mi cuerpo o sobre mi vida, derecho a ser padres, autodeterminación. Aunque se disfracen de nuevos derechos, contradicen el derecho natural, degradando a las personas como un objeto, incluso de comercio o descarte, las personas como un medio para un fin. En la gestación subrogada, la prostitución, pero también ocurre en el aborto, la eutanasia, entre otros. ¿Puede ser legítima una agresión porque haya un consentimiento o un pago? Nunca. Esta lógica funciona como un arma contra los más vulnerables, también contra nosotros mismos y contra la sociedad, y destruye de raíz el amparo que deberían procurarnos los derechos humanos. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is Ms. Laurence Trossu for 1 minute, please. Madame la Présidente, mes chers collègues, il est heureux que ce débat sur l'exploitation de la maternité, et donc, ne nous y trompons pas, sur la GPA, ait enfin lieu dans cette enceinte. Car après le rapport de l'ONU qui condamne la GPA sous toutes ses formes, après sa condamnation comme un crime universel par l'Italie, après l'inscription dans la Constitution slovaque de son interdiction, c'est à l'Union européenne de se prononcer et notre condamnation doit être sans équivoque. Il nous faut rappeler que la GPA contrevient à la Charte européenne des droits fondamentaux. Il nous faut souligner que la GPA contrevient à la Convention des droits de l'enfant qui en interdit la vente. Il nous faut aussi affirmer qu'en utilisant les fonctions reproductives d'une femme au profit d'un autre, la GPA contrevient à la Convention sur l'abolition de l'esclavage, car la GPA n'est rien d'autre que cela, un esclavagisme moderne effroyable au nom des droits individuels et du progrès technique qui se termine par l'arrachement d'un enfant des bras de sa mère. Nous devons donc dès aujourd'hui et définitivement demander son abolition. L'esclavage ne s'encadre pas, il s'abolit. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Ms. Abir Al-Salani for 1 minute, please. Dear Commissioner, the EU has a violence problem, a gender-based violence problem. It's vast, it's severe, it's devastating, it is online, it is in real life. It is at home, it is at workplace, it is in the public. It stretches from microaggressions to murderous. This doesn't only damages and changes a woman forever, but it is also costing the EU 290 billion a year. So what's to be done, one can ask? Well, let's address the elephant in the room. We have to talk about men. Because even if it's not, because men have to be responsible for setting the norms among the male population in the EU. We have also to have a consent-based legislation because a no has to mean a no in Europe. And we have, if we want to walk the talk, then we have to ensure that there are money enough in the next MFF to combat gender-based violence. It is high time for the EU to come back and come on track to the gender equality track. Thank you. Thank you very much.
The next speaker is Miss Alice Künke for 1.5 minutes, please. Tack, fru talman. Grab em by the pussy. Så skröt världens mäktigaste man och kom undan med det. Våra söners mobiler fylls varje dag av röster som glorifierar mäns våld och dominans över kvinnor. Samtidigt så läser jag om trebarnsmamman i Västerås som blev knivhuggen 35 gånger av sin partner framför sina barn. Globalt dödas 140 kvinnor och flickor av en närstående varje dag. Våldet är en pandemi och vi politiker, vi måste ta ansvar för vad som formar pojkar och mäns syn på kvinnor, relationer, sex, våld och makt. Om vi inte bryter denna onda cirkel nu så kommer den upprepas om och om igen. Tack. Tack så mycket. Next speaker is Miss Irene Montero for 1 minute, please. Muchas gracias, presidenta. Señores eurodiputados, los que están aquí, ¿cuántos de ustedes han pagado por sexo? ¿Cuántos de ustedes han compartido una imagen sexual de una mujer sin asegurarse de que ella estaba de acuerdo? ¿Cuántos han pensado que no es para tanto que un amigo fuerce un beso en una noche de fiesta? ¿Cuántos ven normal iniciar una relación sexual con su mujer mientras ella duerme? Una vez más, vienen ustedes aquí, señorías, a decirnos cómo tenemos nosotras que ser buenas mujeres. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿cuándo se van a preocupar ustedes de lo que hacen ustedes mismos, de lo que hacen sus amigos, sus padres, sus hermanos, sus compañeros de trabajo? ¿Por qué no se preguntan cómo dejar de agredirnos en lugar de decirnos a nosotras lo que tenemos que hacer? Para ustedes, proteger a las mujeres nunca es que tengamos más derechos, nunca es que seamos más libres, es que hagamos lo que ustedes quieren. Y para este sistema, las mujeres somos pura mercancía, objetos a su disposición. Háganse cargo, señorías, de la parte que les toca, que es empezar a tratarnos a las mujeres como personas. Muchas gracias. Thank you. The next speaker is Miss Irmhild Bosdorf for 1.5 minutes, please. Verehrter Herr Kommissar, liebe Abgeordnete, unser Stadtbild hat sich verändert, und zwar drastisch. In Offenbach am Main haben mehr als 66% einen Migrationshintergrund, in Heilbronn 58%, Hannover und Nürnberg kommen nur auf etwas über 50%. Bundeskanzler Friedrich Merz hat einfach nur ausgesprochen, was jeder von uns tagtäglich sehen kann. Er merkt zu Recht an, dass man nur die Töchter zu fragen brauche, was er damit meine. 82% der Frauen in Deutschland haben ihr Verhalten im öffentlichen Raum angepasst. 55% wurden schon einmal gegen ihren Willen begrapscht oder geküsst. Mehr als die Hälfte aller Frauen in Deutschland trauen sich abends nicht mehr allein auf die Straße. Und es nützt gar nichts, wenn dann 2000 Töchter gegen rechts erklären, sie gehen auf die Straße und würden gar nicht verstehen, was der Kanzler wohl meinen könnte. Gewalt gegen Frauen nimmt drastisch zu. Und zwar nicht durch alte weiße Männer, sondern durch junge, nicht weiße Männer. Bei den Gruppenvergewaltigungen in NRW waren die Hälfte der Täter Migranten, die Hälfte der deutschen Täter hatte einen ausländischen Vornamen. 2025 gab es allein in Deutschland 130.000 Straftaten gegen Frauen. Wenn wir es ernst meinen mit unserem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen, dann müssen wir den Mut haben, das Kind beim Namen zu nennen. Nur dann können wir unsere Töchter und Mütter schützen. Unsere Frauen haben ein Recht darauf, sich in Europa sicher und wohl zu fühlen. Vielen Dank. Thank you very much. The next speaker is Miss Elżbieta Lukaczewski for 1 minute, please. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Często na tej sali mówimy o przemocy fizycznej, o tej przemocy widocznej. Ja bym chciała powiedzieć dzisiaj o przemocy, której często nie dotykamy, a która dzieje się po cichu w miejscach pracy. Przemoc instytucjonalna i ekonomiczna. Według Agencji Praw Podstawowych 1 na 5 kobiet w Unii Europejskiej doświadcza takiej przemocy. 1 na 3 matki samotnie wychowujące dzieci w Europie żyje na granicy ubóstwa. I to nie są błędy statystyczne.
Niestety często systemy nie wspierają matek, tylko je rozliczają. Kobieta, która urodzi dziecko, niekiedy traci zatrudnienie, często szansę awansu i finansową niezależność. Na rozmowie kwalifikacyjnej żaden mężczyzna nie słyszy pytania, czy zostanie ojcem. Natomiast często słyszą je młode kobiety, słyszą pytanie, czy zamierzają mieć dzieci i zamiast równości słyszą, że to jest jej wybór. Kobiety samozatrudnione, kobiety, które są właścicielkami firm, gdy zajdą w ciąży i urodzą dzieci, często mają inne świadczenia społeczne. I to właśnie jest przemoc instytucjonalna, kiedy prawo nie chroni, a za macierzyństwo wymierzana jest kara. Dziękuję bardzo. Thank you very much. And I want to let you know that the blue card option is now open and I invite you to use it. And the next speaker is Mr. Mark Angel for 1 minute, please. Thank you very much, Chair, Commissioner, dear colleagues. 1 in 3 women in Europe has faced physical or sexual violence, and the majority of these atrocities happens behind closed walls. As intimate partners, violence is the most common form of violence against women. And we're talking about millions of lives of women marked by fear, silence, and injustice. And while women fight for safety and equality in the private and public sphere of life, the far-right and ultra-conservative movements are working to turn back the clock. They glorify so-called traditional values based on confinement of women to obedience, to motherhood within patriarchal walls, stripped of their choice and of their voice. They say they defend families, but what they truly defend is control. Real families are built on equality, shared rights, responsibilities and opportunities. Equal rights do not destroy families, they strengthen them. Equal rights do not threaten our values, they fulfill them. Violence against women and girls is rooted in control, dominance and inequality that is relentlessly promoted by the patriarchal far right. We progressives will keep fighting until equality becomes a reality. An exploitation of motherhood is for me the devaluation of care work, treating unpaid domestic work as women's responsibility rather than as a shared responsibility. Thank you very much. Thank you, Mr. Angel. There's a blue card. Do you want to take it? It's from... No, it disappeared now. It is, Ms. Laurence Trocheux, seat 600. Do you want to take it? Merci, Madame la Présidente. Monsieur, vous avez accusé les conservateurs d'être prisonniers ou prisonnières du système patriarcal. Je suis une femme, je siège au groupe des conservateurs. Je suis une femme politique, je ne suis pas dépendante de l'avis que mon mari pourrait avoir sur moi pour m'interdire ou m'autoriser à être engagée en politique. Je voulais faire cette première remarque et vous poser ensuite une question. Vous avez omis de parler de la dépendance des femmes, de l'esclavage des femmes concernant la GPA. Je voudrais connaître votre avis là-dessus. Merci. Certainement, vous êtes une femme, vous êtes élue, mais vous appartenez à des groupes politiques qui votent toujours contre les droits des femmes. Quand on a voté la directive sur la transparence salariale pour avoir le même salaire pour les hommes et les femmes, votre groupe politique a voté contre. Et je pourrais citer d'autres exemples. Hier, dans notre résolution pour le budget, il y avait pas mal de votes de votre groupe qui allaient à l'encontre de l'égalité homme-femme. En ce qui concerne la GPA, si elle est éthique, j'ai une amie, elle ne pouvait pas avoir des enfants, sa sœur lui a proposé une GPA, elle l'a faite et ils sont tous très heureux. Donc je n'ai pas de problème avec la GPA quand elle n'est pas commerciale. Merci beaucoup. Dear colleagues, I really appreciate that you're using the blue card. Thank you very much for that. But I would like to remind you it is 30 seconds question, 30 seconds reply. And the next speaker is Ms. Julie Réchonnieux for 1 minute, please. À 8 ans, une petite fille devrait pouvoir jouer et rire, non pas hurler sous une lame. Et pourtant, en Europe, plus de 600 000 femmes ont subi l'excision et 180 000 filles risquent chaque année le même sort, un crime importé au nom du relativisme culturel et toléré par lâcheté idéologique. À 12 ans, elle devrait rêver d'avenir, pas finir comme Lola, victime d'un monstre que la France n'a pas su expulser, symbole d'un pays désarmé par l'angélisme migratoire. À 18 ans, elle devrait pouvoir croire en la justice, pas découvrir que dans cette Europe-là, on excuse tout, on comprend tout, sauf les victimes.
À 30 ans, elle devrait pouvoir rentrer seule chez elle, sans craindre une agression, dans une Europe où l'insécurité s'installe, avec l'importation de mœurs étrangères que la gauche refuse de nommer. Et à 50 ans, elle devrait pouvoir dire à ses filles « Ici, tu es protégée, parce que nous avons défendu notre civilisation ». Protéger les femmes, c'est refuser le silence, le relativisme et la soumission, c'est défendre nos frontières, notre culture et notre dignité. Thank you very much. The next speaker is Ms. Jadwiga Wisniewska for 1 minute, please. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo. Jedną z form wykorzystania kobiet jest surogacja. To system oparty na rozdzieleniu, stracie i zysku. To przemysł, który handluje ciałem kobiety i życiem dzieci. Współczesna forma niewolnictwa ubrana w język altruizmu i solidarności. Surogacja jest przemysłem, jest przemocą i jest wyzyskiem nie do pogodzenia z prawami człowieka. Nie możemy dłużej udawać, że nie widzimy, jak handel ludźmi kwitnie tuż obok nas, w Gruzji, w Ukrainie, w internecie. Europa musi przyjąć wspólne stanowisko. Człowiek nie jest towarem, kobieta nie jest inkubatorem, a dziecko nigdy nie powinno być przedmiotem transakcji. Zadziwia mnie pozycja lewicy. Przed chwilą pan z lewicy powiedział, że surogatka jest szczęśliwa, bo oddała dziecko. Dziecko, które nosiła pod sercem. Tak tylko może powiedzieć facet, który nie rozumie kobiet i nie ma pojęcia, czym jest macierzyństwo. Surogacja jest wyzyskiem ekonomicznym biednych kobiet, które w celu uzyskania jakiegoś zysku podejmują tą dramatyczną decyzję. Nie ma na to zgody. The next speaker is Ms. Lucia Jahr for 1 minute, please. Yes, gender-based violence costs lives, and it must be addressed. As a co-rapporteur of Victims' Rights Directive, I am doing everything I can to stand up for victims of violence. But what also must be addressed are politicians who are fueling violence against women, far right. Don't fool the people, because are you really talking about protecting women? I see that in 2025, we keep on hearing that far right is perpetuating women's suffering. You criminalize women's control of their own body. You defund women's health programs. You are the one that framed feminism as anti-male or anti-family. In my country, in Slovakia, and actually across Europe, women's rights are under siege by these forces. This is violence. The political violence that silences, that destroys freedoms, that even kills. And this must end once and for all. Thank you. The next speaker is Ms. Anna Stoltenberg for 1 minute, please. A YouTube channel where AI-generated women beg for their lives before being shot in the head. A Facebook group where men share intimate videos of their partners. A deepfake pornography of female politicians and journalists. This is all real and it's all chilling, and the list is much, much longer. We are all shocked when we hear this, but then after a while, the urgency fades and a political response fails. Just this week, the Commission presented its annual work programme, and there is nothing on a legislative proposal for gender equality. And meanwhile, while we're scrolling online on social media, it looks like we're going backwards. I would say, let's take women's safety seriously, also online. We need a European definition of cyber violence against women. We need stronger content moderation, and we must hold platforms accountable, because they do have a responsibility. I wish I could say, I wish that women would feel as safe online as offline in the real world. But the line between offline and online doesn't exist. They reinforce each other, and we must fight both. Ms. Stoltenberg, there is a blue card. Do you want to take it from Ms. Wisniewska, seat 430, please? Please. Oh, wait. Yes. Yes, where? Please wait a second. We just need to make sure that the translation works. English is fine. Yeah, thank you. Okay,
Thank you, please. Unfortunately, it doesn't work, Michael. You need to turn on the microphone at seat 4330. Yes. Okay. Oh, 431. Momento. Bardzo Pani dziękuję za to, że mówi Pani o przemocy względem kobiet, która dotyka wszystkie z nas w sieci. Rzeczywiście jest to bardzo ważny problem i dziękuję za jego podniesienie. Ale chciałabym również Panią zapytać, jakie jest Pani stanowisko, jeśli chodzi o surrogację. Czy podziela Pani pogląd, że kobiety żyjące w trudnych warunkach społecznych podejmują się właśnie tego czynu? Niemniej jest to czyn, który de facto sprowadza się do eksploatacji ich ciała i one de facto stają się inkubatorem, oddając swoje dziecko. Jest to współczesna forma wyzysku. Dziękuję. Ms. Strulenberg. Thank you. I will answer to your question, but I have to say what I notice is that all the debates at this moment come from parties that are very conservative, and they're claiming that women are victims of choices they make themselves, victims of migrants. Although if we look at what is the problem, there are so many more problems in the rape of women, of issues within their private household. So the problems that you are talking about are not the real problems that we have to tackle. Surrogacy, of course, it's a delicate issue, and we have to be careful with it. But I do think people should have the freedom to go for it if we are really careful with it to do so. Ms. Strulenberg, there is yet another blue card. Do you want to take another blue card? Let's go. Thank you. Ms. Glavak, seat 419, please. Oh, wait. Microphone to seat 419, please. Push the button. Well, maybe you should try 418 instead, if possible. 416. Okay, it's working. Hvala vam lijepa. Drago mi je što ste spomenuli zlostavljanje na internetu i slažem se s vama i nadam se da ćete podržati inicijativu IPP grupe o kojoj govorimo već nekoliko godina, a to je proširenje definicije i da cyberbullying zapravo postane kazneno djelo u svim zemljama članicama Europske unije u kojima to još nije. Što se tiče ove direktive, moram reći da je moja zemlja iz koje dolazim, Hrvatska, već tu poduzela korake i da je seksualno zlostavljanje, silovanje i ostalo već u domeni kaznenog djela. Dakle, jeste li za cyberbullying, kriminalizaciju kao što je to i IPP? Thank you. Ms. Strulenberg. Well, looking at cyberbullying, it is a real problem here. And what is one of the main issues is that there is no harmonized definition. So every country looks at it differently, and that makes it for platforms very easy to get out of it. We don't classify this as bullying or violence against women, so we won't tackle it. Also, looking at the fact that content moderation is something that platforms don't feel the need to do so anymore is problematic. So instead of what is happening here, looking at what women should and should not do, I think we should really look in this fact at the responsibility of these platforms and make sure they are held accountable. Thank you very, very much for this. I like the fact that we have a more lively debate, but please remember to stick to the speaking time. The next speaker is Ms. Elena Contura for 1 minute, please. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η βία κατά των γυναικών παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα. Τα δικαιώματα στην αξιοπρέπεια, στην αυτοδιάθεση, στην ελευθερία, στην αυτονομία, ακόμα και το δικαίωμα στη ζωή. Η εκμετάλλευση της μητρότητας οφείλεται σε ανεπαρκείς πολιτικές που εντείνουν τη φτώχεια και τις ανισότητες, συντηρούν τις έμφυλες διακρίσεις και στερούν από τις γυναίκες το δικαίωμα επιλογής. Εκμετάλλευση βιώνουν οι γυναίκες, μητέρες και εργαζόμενες όταν το ίδιο το σύστημα δεν τους διασφαλίζει δίκαιες άδειες, επαρκείς δομές φροντίδας, ίσες αμοιβές και ευέλικτους όρους εργασίας, όταν στερούνται αποτελεσματικής πρόσβασης σε ασφαλή άμβλωση ή αντισύλληψη, όταν η στήριξη στις μονογονεϊκές οικογένειες και στα παιδιά παραμένει ελλειπής. Για τη στήριξη της μητρότητας, τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως
και άμεσα στις εθνικές τους νομοθεσίες και πολιτικές τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το δεσμευτικό νομικό πλαίσιο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Βία των Γυναικών και Κοριτσιών και την ενδοοικογενειακή βία, όπως και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν χρειάζονται νέες συζητήσεις, αλλά εφαρμογή των νόμων με πράξη. Very much, colleagues. Please. Thank you. The next speaker is Ms. Christine Anderson. For 1 minute, please. Ja, vielen Dank. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist leider Alltag und es ist eine Schande. Das ist hier Konsens. Aber Sie sehen weg, wenn die Ursache von Gewalt nicht in Ihr Narrativ passt. Auf das Stadtbild wurde bereits schon eingegangen. Wir haben Übergriffe auf Frauen, immer dieselben Tätertypen, immer derselbe Kulturkreis. Aber für diese Gewalt sind Sie blind. Wir können auch zur Translobby schauen. An Kindern wird medizinisch experimentiert. Staatlich geförderte Körperverstümmelung an Mädchen. Für diese brutale Gewalt sind Sie blind. Politische Gewalt. Die Linken halten sie oft für gerechtfertigt. Charlie Kirk, kaltblütig hingerichtet. Aber nicht nur, dass die linke Seite seine Ermordung feiert, sie stellt sich auch noch schützend vor Ilaria Salis, Mitglied der Hammerbande. Für diese Gewalt sind sie nicht nur blind, sie feiern sie gar ab. Was wir hier hören, sind immer die gleichen Parolen, immer die gleichen Allgemeinplätze. Was ich hören will, ist das Klicken von Handschellen und das Brummen von Abschiebefliegern. Vielen Dank. Ms. Anderson, there is a blue card from Ms. Wisniewska, seat 431. Do you want to take it? Please, we need the microphone to 430 or 431. There it is, 431. Thank you. Please. Dziękuję bardzo. Chciałabym panią poseł zapytać, czy nie uważa pani, że lewica stygmatyzuje kobiety prawicowe, wskazując, że to właśnie mężczyźni mający poglądy konserwatywne są głównymi sprawcami przemocy, że to jest forma właśnie przemocy, szczególnie kobiet z lewicy względem kobiet z prawicy? I druga sprawa dotycząca surrogacji. Jaka jest pani opinia na temat surrogacji? Czy uważa pani, że surrogacja jest łamaniem praw dziecka? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich stimme Ihnen völlig zu. Die linke Seite hat sich eben so eingeschossen auf den Hass gegen weiße Männer und demzufolge können auch nur weiße Männer nach deren Ansichten die Straftäter sein. Die Realität ist allerdings eine ganz andere. Wie gesagt, das Stadtbild wurde ja schon bemüht. Wir sehen es in unseren Städten, die Frauen sind da einfach nicht mehr sicher und es sind nicht die weißen Männer, die diese Übergriffe verüben. Aber wie dem auch sei, auf die Leihmutterschaft noch angesprochen, gibt es Länder, die tun sich da wirklich hervor. Die Frauen werden dort wie Sklavinnen gehalten, dass sie die Kinder austragen. Und es sind in der Regel die Käufer. Ms. Anderson, thank you. Ms. Anderson, there is another blue card from, okay. So, we will continue with the speakers list and the next speaker is Ms. Maria Zakaria for 1 minute, please. Merci beaucoup, Madame President. Dear colleagues, today I will take this minute to address mainly the men in the room. Not so many, unfortunately. Since women know almost to their bone what I will talk about. How many times have you been catcalled on the street? How many times have you walked home holding your keys? Almost running, dressed in fear, just to make it home? How many times have you been judged for your choices, stripped of your value at the workplace, dismissed for your opinion, for being a woman? What are you wearing? Are you sure you are eating that? Isn't this dress short? You provoked him. What were you wearing? He is your husband. You have to forgive him. Thank you for your time. And please take a moment to ask yourselves, if patriarchy is not in the room with us, then why is
femicide, and established term. Thank you. Thank you very much, colleagues. The next speaker is Ms. Miriam Lexman for 1 minute, please. Ďakujem, pani predsednička, komisár, vážení kolegovia. Surogátne materstvo je biznis, ktorý nepozná ani etické, ani geografické hranice. Žena je v ňom ponížená na úroveň prenajatých reprodukčných orgánov a dieťa na tovar na objednávku. S tým, že keď výsledok nevyhovuje objednávateľovi, ďalší osud dieťaťa nikoho nezaujíma. Len nedávno osobitná spravodajkyňa OSN pre násilie páchané na ženách vyzvala na medzinárodný zákaz surogátneho materstva. V tejto oblasti dlhodobo konám aj ja. KDH, mojej domovskej politickej strane, sa takýto zákaz podarilo presadiť do Ústavy Slovenskej republiky. Urobili sme tak krok na ochranu ľudskej dôstojnosti, aspoň na národnej úrovni. Zaobchádzanie s dieťaťom ako s tovarom a vykorisťovanie žien je globálny problém. Ak chceme byť lídrami v ochrane ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, Európska únia musí urýchlene konať. Ďakujem. Thank you very much. The next speaker is Ms. Evin Insia for 1.5 minutes, please. Colleagues, the far right continues to read their speaking points as if migration is the evil source of everything. I would actually want to know where your forefathers migrated from to where you live today. That would be very interesting, and then you could continue your narrative. But seriously, what planet do you live in if you think that rape and gender-based violence increase due to migration? Your racist worldview fits only in one place, and that is in the garbage can. Let me tell you that in your patriarchal ideology, that's what legitimizes a violence culture, a rape culture even. Our daughters should be protected from your ideology. Gender-based violence exists, unfortunately, all through history, in all classes, offline, online, and we need to act. I'm proud to have been one of the 2 co-rapporteurs for EU's first and historical directive on gender-based violence. But I also acknowledge that we need to do much more. We need to act. We need, at last, a consent-based rape legislation in place, because it's long overdue. No other crime would have been accepted in our societies as the violence against women and girls that exist in all our 27 member states. So to the Commission, I just want to urge the Commission to please ensure that you, during this mandate, put forward, once again, a proposal for a rape legislation, because women and girls have had enough. Thank you. We already, Ms. Wisniewska, you have had 2 blue cards, so I will not allow you to have a third one. So that's in order to spread the speaking time sufficiently. The next speaker will be Ms. Elisabeth Deringer for 1 minute, please. 51 Jahre alt und eine stolze österreichische Frau. Seit 26 Jahren Selbstmutter, und an dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch an meine Mutter, die heute Geburtstag feiert. Und 1 Minute reicht überhaupt nicht dafür, für dieses große Thema, über das wir heute sprechen, Gewalt an Frauen. Aber eines sage ich Ihnen auch, in der letzten Zeit hat sich das Stadtbild verändert. Unser gesamtes Leben als Frau hat sich verändert. Aber nicht, weil unsere Männer zurückkehren zu irgendwelchen patriarchalischen Strukturen, sondern weil diese importiert wurden und diese importiert sind und hier in Europa ausgelebt werden. Und hier sind Sie immer mit dabei und unterstützen es, indem Sie unsere Diskussionen zu diesem Thema kritisieren und gar nicht darauf eingehen. Aber zu dem Thema, das ich auch noch ansprechen möchte, die Leihmutterschaft. Wir wissen, dass hier sehr viele physische, psychische und vor allem wirtschaftliche Gewalt ausgeübt wird. Eine Not, die ausgesetzt wird, um die Wünsche anderer zu erfüllen. Auch in Ländern, gerade wie in der Ukraine oder Indien, tragen Frauen Kinder für fremde Auftraggeber aus, oft ohne ausreichende medizinische Betreuung, rechtliche Absicherung oder echte Wahlfreiheit. Europa sollte sich an dieser Stelle eindeutig gegen diese Form von Gewalt aussprechen. Thank you. Ms. Deringer, there's a blue card from Ms. Al-Salani. Do you want to take it? Please. Do we need a translation or do you talk to me? English, it's fine. Okay.
Microphone to seat 9, please. Yes, thank you. And I love the tribute that you did to your mom. But have you ever asked her if she was seeing any violence? Maybe she felt it herself. She was maybe a victim of violence herself. And in that same question, were there migrants around her? Or was it a man? And this is what you are not listening to when we are talking about men's violence. It's about the gender. It's not about the origin, because what is the common denominator is them being men. White, yellow, red, whatever. Thank you. Thank you. Ms. Deringer, 30 seconds, please. Ich hätte ja jetzt ganz gerne die Frage noch genau verstanden. Nein, meine Mutter hat keine Gewalt erlebt, Gott sei Dank, und dafür bin ich froh. Doch was sie sieht, was ihre Enkeltochter, was ihre Tochter, was es auch für alle anderen rundherum in dieser zukünftigen Generation bedeutet, das sieht sie, das spricht sie auch klar an. Und auch das sage ich Ihnen. Und sie wird immer wieder dafür verurteilt, dass ihre Tochter angeblich bei den Rechten mit dabei ist, aber sie erhebt die Stimme und sagt, nein, die stehen auf und sagen die Wahrheit. Thank you very much. Colleagues, we are now being a little bit under pressure time-wise, so I will not accept any further blue cards. The next speaker is Mr. Paulis Inselvini for 1 minute, please. L'utero in affitto è una forma di violenza e di schiavitù. Trasforma la vita in merce, la maternità in contratto e il corpo della donna in strumento. E alla sinistra, anche oggi, questo sembra non interessare assolutamente. Dietro c'è sempre la solita ingiustizia. Chi ha denaro compra, chi ha bisogno si vende e a trionfare è l'egoismo a danno delle donne e dei bambini. E diciamolo chiaramente, non esiste surrogata altruistica. Esiste un mercato di oltre 22 miliardi che riempie le tasche di cliniche e associazioni senza scrupolo. Esistono bambini strappati dal grembo materno. L'Italia, grazie al governo Meloni, ha avuto il coraggio di rendere la surrogata reato universale e ora il ministro Roccella ha proposto all'ONU una coalizione internazionale contro l'utero in affitto. E mi auguro che anche qui si colga questo appello in modo trasversale, perché un bambino non potrà mai appartenere all'egoismo di chi vuole esaudire un proprio capriccio. Ed è anche così, signori e signore, che si difendono le donne, con i fatti, non con i proclami, le belle parole e poi gli applausi a pratiche aberranti che le vogliono schiave e sfruttate. Thank you very much. The next speaker is Mr. Billy Kelleher for 1 minute, please. Equality between men and women is a fundamental principle of our union. Yet right across our union, in countries, women are objectified, subjugated, exploited and commodified. And we do need to take this very seriously. In Ireland alone, in 2024, there were 41,000 cases of domestic violence. Recently, Minister Jim O'Callaghan brought forward proposals with regard to a domestic violence register to register people who've been convicted of domestic violence. Women need to know the backgrounds of their potential partners, and this is a very welcome proposal. Also, we have to accept that online is now a cesspit of violence against women and girls, and it has to be addressed. We have the Digital Services Act and we have other pieces of legislation, but we just have simply not taken this seriously. And the idea that we can have a situation where shared images are sent online to the point where young girls are taking their lives because of this damaging harassment online. We simply have to take this seriously if we are to talk about equality and protecting girls and women, and to be supported by those that espouse free speech. Mr. Kelleher, thank you. The next speaker is Ms. Katrin Langensiepen for 1 minute, please. Als mir das erste Mal in meinem Leben hinterhergepfiffen wurde auf offener Straße, da war ich 11. Und die Männer waren um die 30. Was geht in einem Mann vor, einem 11-jährigen Mädchen auf offener Straße hinterher zu pfeifen? Ich glaube, es hackt. Und als man mir als Schülerin gesagt hat, du bist ein Mädchen, du kannst nicht Mathe, das war mein alter weißer Mathelehrer. Gewalt, Demütigung, das passiert nicht auf offener Straße, indem eine Frau, und das ist das Top, das ist die Spitze an Brutalität, auf offener Straße mit Mord, mit Femizid. Es beginnt in der Schulzeit. Ich gehöre niemandem. Ich bin nicht deine Tochter, ich bin nicht seine Schwester, ich bin ich.
Wir Frauen stehen für uns selber. Und das sehen wir ja hier klar in diesem Saal, wie viele Frauen hier im Saal sind, wie wenig bis gar keine Männer hier im Saal sind und wie viele Männer schweigen oder urplötzlich unsere Rechte erkennen. Wo wart ihr, als der Prozess für Madame Pellicot lief? Wo waren Sie da? Das möchte ich gerne mal wissen. Ich finde diese Debatte einfach nur heuchlerisch und bedanke mich. Thank you. The next speaker is Mr. Paulo do Nascimento Crabal for 1 minute. Thank you, President. A maternidade jamais deve ser utilizada como uma forma de violência sobre as mulheres. O impacto da parentalidade ainda é desproporcional para as mulheres a nível económico e profissional. Em 2023, na União Europeia, a disparidade na taxa de emprego entre homens e mulheres atingiu 17% entre as pessoas com filhos, enquanto para as sem filhos o valor era de apenas 4%. As disparidades nos salários, na progressão da carreira e a maior precariedade criam situações de dependência económica que reforçam ciclos de vulnerabilidade e tornam mais difícil, por fim, a contextos de violência ou discriminação. O direito à maternidade tem de ser protegido e às mães devem ser disponibilizados todos os recursos necessários para que a maternidade não seja uma vulnerabilidade nem um fator de desigualdade. Só poderemos combater a violência sobre as mulheres e raparigas se a compreendemos em todas as suas dimensões e expressões, pelo que abordo também outro tipo de violência que afeta tantas das nossas jovens com impactos verdadeiramente dramáticos. A partilha de conteúdos não consentidos e os gerados por inteligência artificial, como deepfake de vídeos e fotos, nas plataformas sociais é inadmissível e tem de ser crime em todos os Estados-membros. E a cada perfil tem de estar associado um cartão de identificação. A sociedade, contudo, deve penalizar quem partilha sem consentimento e quem permite esta partilha. Muito obrigado. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Isabella Tuvaldieri for 1 minute, please. Lo sfruttamento della maternità è una forma di violenza contro le donne, deve essere quindi combattuta senza buonismo e senza ipocrisia. Per questo deve essere combattuta anche all'interno delle comunità rom, dove è noto che la maternità è spesso utilizzata come un lasciapassare per vivere impunemente di atti illegali, permettendo così a certi uomini di sfruttare mogli e figli incinte, mandate magari a borseggiare nelle metropolitane e salvandole dalla giustizia grazie ad un susseguirsi infinito di gravidanze infinite e rischiose. La sinistra, paladina delle minoranze, ha sempre chiuso gli occhi rispetto a questa piaga, barattando i diritti delle donne con la sottomissione al politicamente corretto. La Lega invece si è sempre opposta e oggi finalmente, grazie al DDL sicurezza, anche le donne incinte potranno andare incontro a determinate forme di detenzione. Questa sarà quindi una svolta non solo per fermare le attività criminose dei Rom, ma soprattutto per porre fine ad una prassi vergognosa che umilia la maternità e che calpesta i diritti delle donne. Thank you. Next speaker is Mrs. Estaras Faragut. You have 1 minute, please. Gracias, Presidenta. A punto de que llegue el 25 de noviembre, en la lucha contra la violencia de género vaya por delante el compromiso de mi formación popular inequívoco con la igualdad, los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia contra la mujer en todas sus formas. Cada 10 minutos una mujer es asesinada en el mundo. Las cifras son devastadoras y la foto evoluciona para peor. Necesitamos un compromiso político y social, pero ese compromiso no se puede torpedear legislando en beneficio de los agresores sexuales. En mi país se legisló y todavía hay consecuencias para que muchísimos violadores, agresores sexuales fueran excarcelados, cientos y cientos, y miles vieron rebajada su condena. Así no se lucha contra la violencia contra las mujeres, siendo ministra una de las portavoces que hoy ha hablado y nos ha dado lecciones de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Tampoco se ayuda cuando las pulseras antimaltrato en mi país han estado 8 meses sin funcionar, vulnerando el derecho a la protección de las víctimas y teniendo conocimiento de esto la ministra. Ni tampoco pagando con dinero público prostitutas, dinero de todos ustedes, y humillando a las mujeres con frases como «Carlota se enrolla que te cagas», del ministro de Transportes y número 2 del Grupo Socialista de mi país. Muchas gracias. Thank you very much. We are going to go to the Catch the Eye procedure, and we're going to start with Mrs. Carberry, 340. Thank you.
Women and girls who face violence, either in their home or elsewhere, live with real pain, and often their lives are changed forever. In Ireland, new plans have been announced for the introduction of Jenny's Law. Jennifer Poole was tragically murdered by her ex-partner in 2021. This new law proposes that those who are convicted of domestic violence are publicly named on a new domestic violence register. This is a significant step forward. It will mean that if someone has concerns about their partner's history, they can check against a public database. But passing laws such as this shouldn't be only the start. We must increase our support to those services which provide assistance for those facing domestic and sexual-based violence. Across my own constituency, I've been honoured to visit organisations like Teach Thurman in Kildare and Meath Women's Refuge and Support Services. And finally, we must ensure that the recently finalised directive on combating domestic violence is implemented in full across all 27 member states. Thank you. Thank you. Mr. Juan Lopez Aguilar. Not working. 316. Not working. 316. I'm going to try this one. All right. Not working. No, now it's working. Thank you, Madam President. Comisario Jorgensen, con o sin un comisario específicamente, una comisaria específicamente dedicada a la igualdad, es importante una declaración conjunta de Consejo y Comisión comprometido contra toda forma de violencia sobre las mujeres y contra la maternidad explotada, la explotación de la maternidad. Pero más importante todavía que una declaración es la legislación. Lo hicimos trabajando mucho la pasada legislatura, poniendo por fin en vigor una directiva penal y contra la violencia sobre las mujeres, en la que me comprometí intensamente, que señala la ablación, la maternidad forzada y el matrimonio forzado, pero también lanza un mensaje claro, no solamente que apuesta por el consentimiento como base para definir toda forma de agresión contra las mujeres, sino ordenando a los Estados que incorporen a su legislación penal el castigo a los consumidores de prostitución de víctimas de trata. Eso es legislar en compromiso con la igualdad. Y quiero terminar diciendo que la igualdad no destruye a las familias, como hemos escuchado aquí. La igualdad, sin duda, las refuerza en su integridad y en su diversidad. Gracias, Presidenta. Thank you. Now I give the word to Mr. Berter Jan Ruijsen, 68. Dank u wel, voorzitter. Ik moet u zeggen dat ik zeer teleurgesteld ben in de inbreng zowel van de Raad als van de Europese Commissie, omdat ze totaal niet zijn ingegaan op de exploitatie van het moederschap, meer in het bijzonder het draagmoederschap, terwijl dat wel degelijk op de agenda staat vandaag. Kijk naar de uitbuiting van kwetsbare vrouwen, waarmee draagmoederschap vaak gepaard gaat. In baby's is een levendige handel ontstaan. En dat is natuurlijk niet oké. Kinderen zijn immers geen handelswaar. Maar ik kijk ook naar het feit dat bij draagmoederschap de biologische moeder vaak helemaal buiten beeld raakt. Al direct na de geboorte. En dat terwijl een kind in beginsel toch echt het beste af is als het opgroeit bij de eigen biologische vader en moeder. Hier worden, voorzitter, dus hele duidelijke ethische grenzen overschreden. Alle reden om over te gaan tot een mondiaal verbod op het draagmoederschap. En ik daag de Raad en de Commissie uit om duidelijk positie in te nemen hierover. Ik heb de indruk dat mevrouw de minister niet naar mij heeft geluisterd. Maar haar ambtenaren zijn vast bereid om haar even te brieven. Thank you. Dank u wel. Thank you. I will now give the floor to Mrs. Nimersho Cynthia, 648. Women's Aid, Carlow, Amber Refuge, Kilkenny, Adapt Domestic Abuse Services, Limerick, Oasis House, Waterford. I visited them all. Mullim Shiv of Gahord, agus Shiv imon Cosanta, Naman, Atá ag Fulling Fui Ruchide.
Cuidim fáilte rih níos borch sehanne agus is deis intaché ire na ballstát an tror mad le forrégan in aigna man agus na galíní a chórach a chur I bhaim go hiile is go thomláin is go scioppi agus rivsbracháta meheh fé seacht. In éan tuige míid goróha an costas óhainan le neamhníomhiocht, tá Jenny's lán úd lí Jenny ó thuirteteach ag rialtas na héireann, reachtaíocht chun chlár aibre agus chlár peblií forrégan teilig a chruthú, agus rugad a thugann ceart do bhaná do roioine a is bheith acu an bhfuil tafada bhíúsáid thrumthúiseach anéis ag duine. Anam nío Angelín nua seo in ómás go Jennifer Poole, máthair álinn óg a rúnwarig a partner sa bblion fiche héan. Détí bás Jenny a hachant agus tá súlagam go 6 nói an reachtaíocht nua seo básanna cosúla bás Jenny. Gur míle mágaí. Thank you. I will now give the floor to Mrs. Glavak. Mrs. Glavak. 419, yeah. I'm here. 419. I'm here, yeah. It's all right. Thank you very much. Thank you Sorry very for much. this. Hvala vam lijepa. Kolegice I kolege, ponovit ću, Hrvatska je među rijetkim državama članicama koja je već u svom kaznenom zakonu jasno definirala silovanje kao odnos bez pristanka te uvela kaznenu odgovornost za digitalno nasilje I zlouporabu intimnih sadržaja, postavši tako primjer dobre prakse među zemljama Europske unije. Istodobno, revidirana direktiva o suzbijanju trgovanja ljudima iz prošle godine proširuje zaštitu na žene koje su izložene prisilnoj trudnoći, surogatstvu I iskorištavanju majčinstva. Prema analizi iz 2024. godine sve je nažalost više takozvanog komercijalnog surogatstva u trećim zemljama u kojima se iskorištavaju siromašne žene iz Azije I Istočne Europe. Regrutiraju se žene iz siromašnih zajednica. Međutim, rađanje djece za trgovinu organima, seksualno zlostavljanje, to je najstravičniji oblik biznisa o kojem isto tako moramo progovoriti. To nije sloboda izbora, to je oblik modernog ropstva. 2022. proglasili smo komercijalno surogatstvo oblikom iskorištavanja žena koje krši njihova prava I ljudsko dostojanstvo. Sada smo 3 godine kasnije, jesmo li napravili korak naprijed ili unatrag? Thank you. Now we go to 542, Mrs. Grappini. Thank you. Doamna președintă, doamna ministru, domnule comisar, stimați colegi, nu cred că mai poate contesta cineva că avem violență împotriva femeilor, împotriva fetelor. Avem o directivă și este foarte bine că avem o directivă, dar nu sunt suficiente legile. Doamna ministru, ați prezentat aici 3 puncte extrem de importante. Să facem prevenție, să detectăm timpuriu și să protejăm. Dar, domnule comisar, în statele din Uniunea Europeană sunt situații extraordinare. Nu avem adăposturi, femeilor le se teamă să raporteze violența. Sunt omorâte în casă de către copii, de către bărbați, de către... Aici nu vorbim de naționalitatea ucigașului, nu vorbim de naționalitatea celui care face violență femeilor sau fetelor. Este important să găsim situația cu măsuri concrete, să finanțăm, să avem suficiente adăposturi. Și are legătură violența cu sărăcia. Trebuie să vedem ce facem pentru eradicarea sărăciei. Avem țări în top cu sărăcia și la copii și la familii. De aceea eu cred că nu este suficient să avem directiva, trebuie să venim cu un set de măsuri pentru a ajuta statele membre să aibă adăposturi, pentru a face educație, ca femeile să aibă curaj și să fie protejate după ce au fost identificată violența. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Sigrid Fries, 31. Thank you. In this House, we love to speak about strategic autonomy, but unfortunately, we rarely speak about bodily autonomy. We must protect and safeguard women's right to decide what we want to do with our bodies. No one should risk losing their life because they don't want to be pregnant, but unfortunately don't have the right or the access to safe abortions. Forcing women to carry out unwanted pregnancy is violence.
Right now, the My Choice, My Voice initiative is fighting for women's right to access abortions, no matter which member state they live in our union. I think it's something that we in this House need to speak up for with a very clear voice, that we want to support and ensure women's right to decide. Our bodies is only for us to decide upon. Thank you. Thank you, Mrs. Marit-Maij. Number 6. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, deze week kwam een rapport uit van Grevio en dat was snoeihard. Nederland doet veel te weinig tegen geweld tegen vrouwen. Want Nederland heeft 10 jaar geleden de Istanbul-conventie ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen al ondertekend, maar doet veel te weinig in de praktijk om daar ook daadwerkelijk dat geweld te bestrijden. En de gevolgen, voorzitter, zijn immens. Vrouwen en meisjes zijn niet veilig op straat, in huis, op school of op het werk. Elke week in Nederland worden er 8 vrouwen vermoord. En elke dag overigens in de Europese Unie 6, omdat ze vrouw zijn. En wat er nodig is meer geld, meer beleid en meer acties daadwerkelijk tegen geweld tegen vrouwen. Bijvoorbeeld het strafbaar stellen van psychisch geweld, maar ook proactief vervolgen van daders. Ik verwacht van de commissie dat zij in de komende periode dan ook komen met echt beleid en ook van de lidstaten dat zij komen met echt beleid tegen geweld tegen vrouwen, met wetgeving. Want alleen maar tekenen van een conventie is hartstikke mooi, maar dat voorkomt het geweld niet. We hebben daden nodig. Dank u wel. Thank you. I will now call Mr. Lucas Sieper, 841. Thank you, Ms. President. How easy would it be if we would do it because we hate women? How easy would it be if we would do it because we don't have white skin? But in truth, worldwide, every 10 minutes, a woman is killed by her partner. So why do we do it? And the disgusting truth is because we can. Because we are stronger, we are faster, and quite frankly, we are more brutal. We have the power to hurt women, but with power comes also responsibility. And I think this is what men have to understand, that they have to take the responsibility to protect women instead of hurting them. Dear ladies and gentlemen, in 9 minutes from now on, another woman will be killed by her partner. May she rest in peace. Thank you. Thank you. Last speaker, Mrs. Adamovich, 270. Szanowna Pani Przewodnicząca, jestem wściekła i my wszyscy powinniśmy być wściekli. Może to przemówi nam do wyobraźni. Gdyby stanęły tu wszystkie nasze koleżanki, europosłanki, to zgodnie z unijną statystyką 92 z nas doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej, 14 zostało zgwałconych, 156 było nękanych, a 61 padło ofiarą przemocy domowej. A w całej Unii Europejskiej 76 milionów kobiet bitych i zmuszanych do seksu, 12 milionów zgwałconych, 126 milionów nękanych, 50 milionów krzywdzonych przez partnerów. To nasze matki, siostry, córki. Pani Przewodnicząca, to my. Czy my jesteśmy Europą, wzorem praw człowieka, czy my jesteśmy jakimś talibanem nienawidzącym kobiet? Jeżeli to pierwsze, to czas wreszcie rozpocząć walkę z przemocą wobec kobiet. Thank you. That was actually the last female speaker. Now we're going to have the last male speaker, Mr. Youngblood, 613. Vielen Dank. Ich glaube, es besteht große Einigkeit in diesem Haus und es gibt gar keinen Zweifel daran, dass Frauen und Töchter und kleine Mädchen geschützt werden müssen gegen Gewalt. Und vielleicht, um
einige Sachen mich sogar von der Linken anzuschließen. Ja, es ist vollkommen richtig, dass das 11-jährige Mädchen dagegen geschützt werden muss, dass es von einem 30-Jährigen hinterhergepfiffen wird. Es muss das Mädchen davor geschützt werden, dass der männliche Lehrer sagt, dass sie kein Mathe könne. Aber, und das möchten wir an dieser Stelle auch mal betonen, das größte Problem ist heutzutage für junge Mädchen eben das vorherrschende Stadtbild. Das ist das, was junge Mädchen in Straßenbahnen erleben müssen. Das ist das, was junge Mädchen in Innenstädten erleben müssen. Und das ist genau das, was die politische Linke leugnet. Und das ist genau das Problem, was nur die politische Rechte lösen wird. Thank you. I will now give the floor to the Commission. Commissioner Jorgensen, you have the floor. Dear honourable members, in a time of polarisation and backlash against gender equality, violence against women risks being more tolerated or even normalized. To address this, we must stay firm and determined in tackling the root causes of gender-based violence. Fighting gender-based violence is not just a women's issue, it is a societal issue. It affects our communities, our economies, and our democracies. It undermines the values we hold dear: equality, justice, and freedom. Political and spiritual leader Basha Khan once said, "If you wish to know how civilized a culture is, look at how they treat its women." If 1/3 of EU women or girls live in fear of violence, we are failing as a society. This simply cannot be our union of equality. Together, with your contribution and that of the other EU institutions, we must build a Europe where every woman can live free from fear and where equality is not a promise, but a reality. Thank you. Thank you. I will now give the floor to the Council. Minister Bier, you have the floor. President, honourable members, Commissioner, this debate has reminded us of the urgency of this matter and of a shared responsibility to fight all forms of violence. I want to say a special thank to Mr. Angel, to Mr. Keller, and to Mr. Insalvini, Mr. Do Nascimento Cabral. You were the only men on the speaker list today. We need men in this debate. Men and boys have to be part of the debate. Many men want to help prevent, detect, and intervene against violence. We have to encourage that. And an aspect we also as women have to take into account is that men and boys may also be victims of violence themselves. And it's not easy for them to reach out for help because of gender-specific barriers to them. A part of the debate has also been the consequences of migration. In my mind, there can be no doubt that that is also part of the debate. At least for my own country, immigrants from certain parts of the world have higher criminal rates, and women with immigrant background are overrepresented in women's shelters. The lack of gender equality in immigrant environments is a major gender equality problem. I also got a question about surrogacy. Surrogacy is within the remit of national law. This is also clearly the approach taken in the directive on combating human trafficking, which only deals with the exploitation of surrogacy, not surrogacy itself. We can be proud of what we have achieved in the European Union. We are the most gender equal place in the world. But we need to look ahead. We do not have gender equality. The Council looks forward to the new gender equality strategy that the Commission is expected to issue soon. Meanwhile, Member States continue their work at national level. We should see this as an opportunity. Promoting gender equality policies also gives us a way to strengthen the cohesion,
resilience, and competitiveness of our societies. Thank you. Thank you. Thank you. The debate is now closed. All right. Thank you. This debate is now closed. The next item on the agenda is Council and Commission statement, breast cancer, the importance of screening. We will first hear from the Council. Bier. During the Breast Cancer Awareness Month. Breast cancer is one of the biggest health threats for women in the European Union. And it is the most common cause of death from cancer for women in the European Union. It affects 1 out of 11 women in their lifetime, many of them younger women. But there is reason for hope. Through research, new and more effective treatments are becoming available. I would like to thank all researchers and doctors working in this area. Their efforts make a difference for many women suffering from breast cancer. Equally important, we have screening tools available that allow us to detect breast cancer early and to start treatment earlier. However, breast cancer screening still varies a lot across member states. This is a challenge. The Council recommendations from 2022 recognized the key role early detection plays in treating cancer. It also included guidelines on improving screening for breast cancer. We must also make better use of EU programs that support early detection, like the Joint Action EU Can Screen and the ELISA project. We look forward to working with you to make more progress on this important matter. Thank you. Thank you, Minister. I will now give the floor to the Commission. Commissioner Jorgensen. Honourable members, the burden of breast cancer weighs heavily on Europe. This is why Europe's Beating Cancer Plan has made prevention a priority for the Commission. It also looks at early detection, diagnosis and treatment all the way through the quality of life. For better awareness, we will be launching the 5th edition of the European Code Against Cancer early next year. It includes 2 messages specific to breast cancer: to breastfeed and to take part in breast cancer screening. Screening is absolutely crucial and has been a point of focus for the EU, so I'm glad that we're discussing it today. Under the new EU cancer screening scheme, 90% of the eligible EU population should have access to screening for breast, colorectal and cervical cancer. We have new evidence, new tests and protocols, and new EU-level targets brought in by the Council recommendations in 2022. Some member states have already adapted their screening programs to the new recommendations, and other member states are following suit. To support member states in doing this, the Commission is funding the Joint Action EU Can Screen. Whether through the 2008 regulation or Combating Cancer, or the report in 2022 by Parliament's Special Committee on Beating Cancer, the first result of this push was the European Commission's Initiative on Breast Cancer, established in 2015. It updates the European guidelines on breast cancer screening and care and establishes clear quality standards. A number of member states have put these into practice. The result is better screening, better care, and better outcomes for women across Europe. Thank you, and I look forward to the debate. Thank you, and I will go to the session with the political group. Mr. Sokol for EPP, you have 1.5 minutes. Poštovana potpredsjednice, povjereniče, kolegice I kolege. Rak dojke I dalje je najčešći oblik raka među ženama u Europi.
Redoviti probiri i rana dijagnostika mogu smanjiti smrtnost do 30%, za što je pozitivni primjer Hrvatska. No i dalje previše pacijenata nema pristup kvalitetnim programima probira. Zato prevencija i rano otkrivanje moraju ostati temelj našeg djelovanja u javnom zdravstvu. EU je usvojila ambiciozan europski plan za borbu protiv raka. Za njegovu daljnju provedbu nužno je jasno financiranje, ulaganje u zdravstvene sustave i prije svega jednak pristup zdravstvenoj zaštiti u svim državama članicama. U nekim državama EU je pacijentima dostupno 46 od 48 novih onkoloških lijekova u roku od godine dana, a u pojedinim zemljama Istočne Europe svega 3 nova lijeka. To je nedopustivo i zato je važno da reformom farmaceutskog zakonodavstva riješimo konačno taj problem. Drago mi je što u Odboru za javno zdravlje započinjemo rad na izvješću o provedbi Europskog plana za borbu protiv raka. To je prilika da jačamo nadzor nad njegovom primjenom, prepoznamo manjkavosti, ali zahtijevamo ambiciozno i zaštićeno financiranje zdravstva i u idućem višegodišnjem financijskom okviru. Također, moramo slijediti dobar primjer direktive o potrošačkim kreditima, kojom smo po prvi put na europskoj razini kodificirali pravo na zaborav za osobe koje su preboljele rak, a što sada moramo ugraditi i u druge propise. Nitko ne smije biti diskriminiran samo zato što boluje ili je bolovao od raka. Europa mora pokazati ne samo da ima plan, nego i sredstva, odlučnost i ambiciju da ga provede. Ulaganje u prevenciju i probir danas znači spašavanje života sutra. Hvala lijepa. Thank you. I will now call Mrs. Galvez, speaking for SND. You have 1.5 minutes. Thank you, Chair, Commissioner. El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer incide en la importancia del cribado y la salud preventiva en una enfermedad en la que un diagnóstico temprano salva vidas. Y eso es lo que se ha hurtado a las mujeres andaluzas, salvar sus vidas libres de cáncer y metástasis, salvar sus pechos, sus cuerpos, sus vidas. Más de 2.000 mujeres han sufrido retrasos de hasta 2 años en diagnóstico de cáncer de mama. El Gobierno de Moreno Bonilla ha abandonado a las mujeres y posteriormente las ha culpado de atentar contra el prestigio del sistema andaluz de salud. Y es que, señor Moreno Bonilla, es más importante aparentar y retener votos que la vida de las mujeres, porque todavía hoy no sabemos qué ha pasado. Han dado varias versiones, han cambiado diagnósticos, han borrado los nombres de los radiólogos en los registros. Falta información, falta transparencia y respeto para las víctimas y sus familias. Por eso exigimos responsabilidades al Gobierno de Moreno Bonilla, que deje de mentir, que explique claramente qué ha ocurrido, que escuche a las asociaciones de afectadas, que actúe con un plan efectivo. Y lo digo como eurodiputada socialista, como presidenta que soy de la Comisión de la Mujer en este Parlamento y como andaluza que está en el sistema de cribado, que se hizo una mamografía el año pasado y que todavía no tiene los resultados. Eso es ansiedad, señor Moreno Bonilla. Ningún gobierno puede violar los derechos fundamentales a la salud y a la información. ¿Qué tienen que ocultar? ¿Qué intereses privados están por encima de la salud? Porque las privatizaciones en sanidad cuestan vidas, también las suyas, señor Moreno Bonilla. Gracias. Thank you, Mr. Hauser. You speak for the Patriots. You have 1 minute. Thank you. Dankeschön. Die Ursachen von Brustkrebs müssen bekämpft werden. Zu den Zahlen weltweit. Im Jahr 2019 neue Fälle 2,26 Millionen. Für dieses Jahr prognostiziert 2,6 Millionen neue Fälle und für 2050 3,2 Millionen neue Fälle. Also exorbitant steigend. Ein wirklich großes Problem. Wir haben also letzte Woche in Brüssel MEHA, eine neue europäische Gesundheitsinitiative gegründet. Mit dabei war auch Dr. Robert Mellon, Herr Kommissar Jürgensen. Sie wissen sicherlich, wer Dr. Robert Mellon ist, ein weltweit anerkannter Wissenschaftler, der auch im ACIP, im Impfberatungsgremium der amerikanischen Regierung sitzt. Und dieses ACIP hat im September 4 Hauptursachen für Covid-Impfungen festgestellt, die Krebs verursachen können. Und aufgrund dessen hat die CDC die Werbung für die Covid-19-Impfungen in Amerika eingestellt. Herr Kommissar, ich möchte haben, dass endlich auch in diesem Haus einmal faktenorientiert, faktenbasiert über die Nachteile der Covid-19-Impfungen diskutiert werden, weil in Amerika nicht umsonst die Werbung dafür eingestellt wurde. Das ist notwendig und wichtig, und das verlange ich von diesem Haus. Thank you. I will now call Mrs. Teodorescu for ECR. You have 1 minute.
Țara mea, România, se confruntă astăzi cu o realitate dureroasă. Cea mai mare rată a mortalității cauzate de cancer din întreaga Uniune Europeană. În fiecare an, aproape 60% din persoanele diagnosticate cu cancer își pierd viața. Cancerul mamar și cel de col uterin rămân principalele cauze de deces în rândul femeilor din România. Mai mult de 80% din cazuri sunt depistate în stadii avansate, când șansele de supraviețuire scad dramatic. Aceasta nu este doar o statistică medicală, este o tragedie umană și socială. În spatele fiecărui număr se află o femeie, o mamă, o fiică, o soră. Femei care în multe cazuri ar fi putut fi salvate prin screening accesibil și tratament adecvat. În timp ce Uniunea Europeană alocă fonduri semnificative pentru apărare, tranziție verde, sprijin extern, este momentul să ne întrebăm, oferim aceeași prioritate și protejării vieții cetățenilor noștri? Cred cu tărie că sănătatea trebuie să fie o prioritate strategică a Uniunii Europene, de aceea solicit Comisiei Europene alocarea de fonduri pentru screening gratuit și tratamente oncologice gratuite pentru toți cetățenii europeni. Nu putem vorbi despre o Europă unită dacă acceptăm ca diferențele de resurse să însemne diferența dintre viață și moarte. Să demonstrăm prin fapte și bugete că viața fiecărei femei din Europa contează. Vă mulțumesc. Thank you. I'm now calling Mr. Vasile, speaking for Renew. You have 1 minute, please. Cancer is not only a health issue, it's also a test of our European values. Behind every statistic, there is a mother, a sister, a daughter, a wife, a friend. And far too often, their chances of survival depend on the type of insurance they have, on their social status, or the country they live in. In Romania, screening rates are among the lowest in Europe, as in other Central and Eastern European countries. The gap is unacceptable. We must keep the fight against cancer a European priority. From EU4Health to cohesion and research programs, every euro should drive innovation, early detection, and equitable screening across the European Union. Every woman, whether in Bucharest, in Sofia, or in Paris, deserves the same chance to live. As a man, I stand as an ally, because women's health is not only a women's cause, it's a European cause, and Europe must protect, not by words, but by action, standing with every woman in every country, in every moment. This is how a European Health Union should look like. Thank you. Merci. J'appelle maintenant Madame Metz à prendre la parole pour le groupe de Greens. Vous avez 1 minute, Madame. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, 1 in 8 women in Europe will face breast cancer in her lifetime, but early detection can save life. Screening must be accessible and affordable for all women, not only for those living in cities, but also in rural areas, not only for those who can pay for it, but also for those living in vulnerable conditions. While screening should be available for everyone, regardless of income, over-screening is not the solution either. Reason must lead testing, not fear. And let's be clear, no woman should ever have to make the choice between her wallet and her health. Universal, well-distributed and responsible screening is a matter of equity and also of public health. And finally, let's also remember that the best prevention we can get is lowering the risk at the source. We know that pollution directly affects women's health, so acting for the planet is also acting for human health, especially for women. Thanks you. Thank you. I'm now calling Mrs. Martins, speaking for the left. You have 1 minute, please. Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Comissário, 1 em cada 8 mulheres será diagnosticada com cancro da mama ao longo da sua vida. Por ano, na Europa, 500.000 de mulheres recebem este diagnóstico e 125.000 morrem. Tragicamente, o risco tem aumentado mesmo em mulheres jovens. Mas a evolução da saúde traz esperança a todas as mulheres. Esta esperança tem 3 condições: diagnóstico atempado, tratamento adequado e acompanhamento. Para isso, precisamos de serviços de saúde robustos, universais e que atuam a tempo, não de cortes na saúde. Precisamos de literacia para a saúde, de mais e melhor educação e menos preconceitos e tabus. Combater o estigma e celebrar as sobreviventes salva-nos também a todas. E precisamos de condições de vida. Sim, as mulheres adiam vezes demais consultas e exames de diagnóstico.
porque o trabalho tem horas a mais, fora e dentro de casa, porque dão prioridade ao cuidado dos outros, filhos, pais, companheiros, família. E quando elas precisam de cuidados, vezes demais, ficam sozinhas. Outubro é o mês da visibilidade do cancro da mama. Todos os meses são para lutar pela saúde e vida das mulheres. Um apelo final, façam o rastreio. Thank you. I will now go to the floor, Mrs. Crespo. You have 1 minute. Blue cards are from now allowed. Gracias. La salud de las mujeres merece un respeto y, sobre todo, decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Andalucía ha pasado de los socialistas de 9.800 millones en sanidad a 16.000. Y la verdad es que el señor Moreno le ha pedido perdón a la afectada, ha asumido sus responsabilidades, ha dimitido la consejera y han buscado soluciones inmediatas a través de un plan de choque. La verdad es decir que el protocolo de Andalucía lo hizo la hoy vicepresidenta del Gobierno, la señora Montero. Ni perdón ni dimisión. La verdad es que el señor Paje en Castilla-La Mancha dejó 2.500 mujeres en 5 años sin cribado, ni perdón ni dimisión. La verdad es que la señora García, ministra de Sanidad, dejó 3 años sin cribado en Ceuta y Melilla y ni perdón ni dimisión. Y decir la verdad es que ustedes han sido los reyes de la privatización, porque dejaron sin pagar 256 millones de euros de las clínicas Pascual en Cádiz privadas, que lo ha tenido que pagar el señor Moreno Bonilla, como usted dice. Las pulseras, la ley del sí es sí. Por tanto, a las mujeres pedir perdón y ponerse manos a la obra, que es lo que está haciendo Juanma Moreno en este caso y, desde luego, es lo que hay que hacer por las mujeres y no intentar utilizarlas. Muchas gracias. Mrs. Crespo, you have a blue card. Mrs. Crespo, you don't want to? All right, no blue card. All right, I will now call to the floor Mr. Andriukaitis. You have 1 minute. Thank you, Madam Chair, Commissioner. Of course, very painful topic, very painful. Of course, we know very well that regular screening is the most effective way to detect early breast cancer, save lives, and reducing a burden on healthcare systems. And of course, however, participation in screening programs varies significantly between member states, with many falling short of the 70% target. And it is up to the Commission now to draw attention. We need to motivate member states to be more active in screening programs, very active. Of course, we know very well that continuing investment in research and innovations can help us to develop screening models. And once again, early detection is better and cheaper and safer than treatment. Let us make clear commitment together to protect women's health, and therefore I am calling for 15th of October to be established as a European Breast Health Day, a day dedicated to raising awareness, promoting prevention and fostering solidarity across member states. I count on you, Commissioner. Thank you. J'appelle maintenant Madame Brassier-Klein. Vous avez 1 minute. Merci Madame la Présidente. En France, le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez les femmes, avec 12 000 morts par an. C'est aussi le cancer le plus fréquent. Dépisté à un stade précoce, il peut être guéri dans 9 cas sur 10 avec des traitements moins lourds. S'il existe des plans nationaux qui encouragent les femmes de plus de 50 ans à se faire dépister tous les 2 ans, le cancer du sein touche de plus en plus les jeunes. Le nombre de cas de cancer de tout type a bondi de 80% en 30 ans chez les moins de 50 ans. Or, les femmes jeunes sont plus susceptibles de développer un cancer du sein plus agressif. Plusieurs causes sont connues. L'accroissement de la population et son vieillissement, les facteurs hormonaux et reproductifs, l'alcool, le surpoids, la sédentarité et le tabac. Mais il y en a d'autres qui restent à déterminer. Quel que soit son âge, le dépistage et la sensibilisation au dépistage sont essentiels, tout en prenant garde à éviter les surdiagnostics et le surtraitement. Les pouvoirs publics ont pris la mesure de la situation. Il faut maintenant assurer le bon financement de la recherche pour mieux comprendre cette maladie et affiner les méthodes de diagnostic. Merci. I will now call Mr. Veriga. You have 1 minute, please. Dėkoju, pirmininkė, komisarė.
ilgus metus nuosprendžių buvusi krūties vėžio diagnozė, šiandien dėl gydymo galimybių problema tampa tik laiku nenustačius diagnozės ir negydant ligos, nes net 90% pirmos ir antros stadijos krūties vėžio atveju gali būti išgydomi, kai yra diagnozuojami laiku. Šiandien diskusija yra labai svarbi politikų švietimo dalis ir kartu mažina visuomenės baimę, didina sąmoningumą ir turėtų motyvuoti sveikatai skirti reikiamą dėmesį bei finansus ES ir ateinančiame MFF. Svarbu, aišku, nepamiršti visų trijų problemos sprendimo lygių. Pirmiausia, prevencijos, išvengiant galimų rizikos veiksnių. Tačiau šiandien kalbame apie krūties vėžio patikros programų svarbą. Ir būtina daryti viską, kad ši programa būtų prieinama visoms moteriams, ypač regionuose, kur sveikatos priežiūros paslaugos tampa vis sunkiau prieinamos dėl sveikatos specialistų ir technologijų trūkumo. Ir tam gali pasitarnauti mobilios tyrimų komandos ir pas gyventojus atvežama mobili įranga. Ačiū. Thank you. The next speaker is Stine Boss. You have 1 minute. Formand, kommissær, minister, kære kollegaer. Du piver bare. Der er ikke noget galt. Vi kvinder kender det alle sammen. De fleste kvinder har oplevet ikke at blive taget alvorligt, når de går til lægen. Og måske derfor bliver kvinder diagnosticeret i gennemsnit 5 år senere end mænd. Kvinders sundhed bliver systematisk nedprioriteret. Når det gælder brystkræft, ser vi konsekvenserne. Hvert år rammes 140.000 kvinder i EU, og 30.000 mister livet. Det skal vi tage alvorligt. Vi ved, hvordan vi redder liv, tidlig opsporing og bedre screening. Det giver hurtigere behandling, og det redder liv. Derfor kæmper jeg for, at EU investerer massivt i forskning, fælles screeningstandarder og hurtig adgang til diagnose. Kvinders sundhed er ikke et nicheområde. Det er faktisk halvdelen af enhver befolkning. Lad os prioritere det, og lad os arbejde tættere sammen i hele EU. Tak for ordet. Thank you. Next speaker, Mrs. Gallen. You have 1 minute. Thank you, Chair. Más de 2.000 mujeres tienen su vida pendiente de un hilo como consecuencia de la mala gestión del Gobierno andaluz. 2.000 mujeres que necesitaban seguimiento y que nunca recibieron una llamada. Algunas de ellas, desgraciadamente, ya no están. Eso no fue un error, fue una negligencia política. El sistema falló porque hay una estrategia para hacerlo fallar. Debilitar lo público para acabar privatizándolo todo. No es un caso aislado, es un modelo que vemos repetido en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en cada territorio, donde se pone por delante el dinero de la vida. El cáncer no discrimina entre personas ricas y pobres, pero la posibilidad de superarlo con un diagnóstico a tiempo, claro que sí. Depende de contar con unos servicios públicos y universales de calidad. Necesitamos reforzar nuestra sanidad pública con recursos, con profesionales sanitarios que tengan unas buenas condiciones laborales y dignas y, sobre todo, con políticas que prioricen la salud frente a los beneficios económicos. Los recortes cuestan vidas, señores, y desmantelar la sanidad cuesta vidas. Mrs. Gallen. You have a blue card from Mr. Gonzalez. Do you wish to take it? Yes. Entre un diagnóstico precoz y un diagnóstico tardío median 4 veces menos posibilidades de sobrevivir. ¿A usted qué opinión le merece, como mujer y como representante política, que no se avise a mujeres que han pasado por un screening y que se les diga que no se les avisa por ansiedad? ¿Qué opinión le merece ese responsable político? Su pregunta. Ansiedad es la que vivimos las mujeres cuando nos sometemos a una prueba y nadie nos da un resultado. Ansiedad es la que vivimos cuando vamos a un servicio de salud y no hay
Hay una lista de espera tan enorme que no somos capaces de saber si vamos a salir vivas o no de un proceso de screening. Por tanto, la opinión política que me despierta una situación como la que hemos vivido en Andalucía es que hay que depurar responsabilidades. Thank you. I'm now calling Mrs. Bolfjord. Please come. You have 1 minute. Fru talman, kommissionär Jörgensen. Varje år i oktober uppmärksammar vi bröstcancer, den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Allt för många har antingen själva drabbats eller har någon i sin närhet som har gjort det. Men tack vare ett fokuserat arbete har vi gjort stora framsteg i kampen mot cancer. I Sverige överlever idag 9 av 10 sin diagnos. Men så ser det inte ut i hela Europa. Det finns fortfarande stora skillnader både vad det gäller förekomst och dödlighet inom Europa. Det finns ett direkt samband mellan de länder som satsar på screening och prevention och minskad dödlighet. Därför måste Europas länder satsa på att förebygga, upptäcka och bekämpa bröstcancer så att alla kvinnor i Europa får en jämlik vård och chanser till överlevnad. Tack, fru talman. Thank you, Mrs. Jakovic. You have 1 minute. More than 90,000 European women lose their lives to breast cancer each year. But why does it have to be like this if we know that screening saves lives? We have failed to reach one of the main goals set by the Beating Cancer Plan, ensuring that 90% of women have access to screening by 2025. So how do we respond to this failure? By acting. We must step up. We must reach out to the communities in rural areas. We must use the power of telemedicine and guarantee equal quality standards across all member states. Our work is far from done. This is why I call on you, dear colleagues, to join me in supporting the request to officially recognize October 15 as a Breast Health Day, a day dedicated to prevention, early detection, and support for women affected by cancer. It's time to stop talking about goals and to start achieving them. Thank you. Thank you. We'll go now to the Catch the Eye procedure, and I will give the floor to Mrs. Carberry, seat 340. Seat 340, yeah. In Ireland, around 3,500 new breast cancer cases are diagnosed every year. This is much more than just a number. It represents thousands of women, families and communities affected. A recent report evaluating Europe's Beating Cancer Plan shows, among other things, that we need more funding for early prevention and detection and a greater investment in staffing and skills. So I have a few questions. A cancer plan was not included in the 2026 work programme released this week. So can you give more detail on how the Commission plans to address the ongoing issues in preventing detection and screening highlighted in the evaluation report? And can you please provide an updated timeline highlighting which actions remain unachieved? And specifically, what is the Commission doing to assist Member States on reaching their screening targets? Investment in research, people and screening will save lives. Thank you. Thank you. I will now give the floor to Mrs. Nevado del Campo, 6588. Gracias. Todos conocemos a mujeres que han sufrido o sufren un cáncer de mama y el cribado efectivamente es fundamental para la detección precoz. Y esta debe ser nuestra preocupación, como la es hoy del señor Moreno Bonilla. Me produce vergüenza que se use a las mujeres para hacer política y me produce vergüenza que pretendan cribar al señor Moreno Bonilla. Ustedes están actuando con una utilización ideológica de este tema cuando han puesto a violadores en la calle, cuando han desprotegido a las víctimas de violencia de género,
cuando tienen gobiernos que durante años han dejado sin cribado a sus mujeres, muchas tampoco están. Ustedes priorizan la utilización de la mujer, pero no le importan las mujeres. ¿O es que las mujeres de Castilla-La Mancha son menos que las mujeres andaluzas? Ustedes fallan en el discurso, fallan a las mujeres, fallan al utilizar al señor Moreno Bonilla como fallan siempre a las mujeres. Thank you. I now give the floor to Mrs. Grappini, 542. Domnule comisar, stimată doamnă ministru, cancerul la sân, deși știința a înaintat, face ravagii și încă victime în rândul femeilor. Și s-a discutat aici. Avem acces în unele state membre, nu în toate, la screening, dar nu e suficient. Gândiți-vă la femeile din mediul rural. Ce șanse au să-și facă această analiză, care în unele țări e banală, dar după aceea ce șanse au la un tratament adecvat? Știți, femeile din țara mea merg fie în Austria, fie în Israel, fie în Germania pentru a-și face tratament. Dacă nu vom avea buget, și sigur aici competența e partajată, statele membre și Comisia, dar dacă nu punem ca prioritate sănătatea femeilor, pentru că până la urmă are legătură și cu populația, știm bine ce probleme demografice avem. De aceea, domnule comisar, vă rog, cuprindeți pentru perioada următoare și sprijin pentru statele membre care nu au reușit să aibă suficiente fonduri pentru acces la medicamente, pentru acces la screening. Vă mulțumesc. Thank you. I'll give the floor now to Mrs. Pagin, 630. Presidenta, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres. Más de 35.000 casos nuevos diagnosticados anualmente en mi país. Y hoy sigue siendo todavía la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Se calcula que 1 de cada 8 mujeres desarrollará esta enfermedad. Por eso, la prevención y la detección temprana es una carta salvavidas. Sin embargo, en mi país, en algunas regiones gobernadas por la derecha, han aflorado inaceptables negligencias. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, 1 de cada 5 mujeres no recibió la invitación del cribado. Se ha dejado fuera de los programas de prevención a más de 90.000, 21.000 solo en el caso de Alicante. Pero además van floreciendo problemas en los protocolos, dejando a las mujeres con la incertidumbre, con el miedo, sin conocer resultados. Y esto es algo inaceptable. Por eso le pedimos a la Comisión y al Consejo Europeo que actúe para implementar los planes de prevención de cáncer y para velar por los derechos fundamentales de la salud de las mujeres. Porque detrás de esto hay un desmantelamiento del sistema público para generar negocio en la privada. Thank you. I'll now give the floor to Mr. Zoido Alvarez, 760. Presidenta, quiero comenzar mi intervención mostrando mi solidaridad con todas las mujeres afectadas y con sus familias, que es lo que ha hecho la Junta de Andalucía y Juanma Moreno, pidiendo disculpas, depurando responsabilidades políticas, nombrando un nuevo consejero. Y lo que es más importante, se ha diseñado un plan de choque para tratar a las mujeres afectadas con un presupuesto real y se han revisado los protocolos para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Señora Gálvez, he tenido la oportunidad de escucharla detenidamente. Habla usted de manipulación. Usted, que precisamente formaba parte del Gobierno que ocultaba las listas de espera, más de 500.000 personas. Habla de defender a los sanitarios. Usted, que formaba parte del Gobierno que expulsó a 7.700 profesionales y les bajó el sueldo. Frente a esta propaganda partidista y mezquina, unos datos. El presupuesto sanitario ha aumentado un 55% en Andalucía desde que llegó Juanma Moreno y la plantilla ha aumentado en 28.000 profesionales. 2 retos históricos. Les recomiendo una cosa, socialistas españoles, dejen la propaganda barata y mezquina y pónganse, sin utilizar a las mujeres, de una vez a trabajar por los andaluces y por los españoles. Thank you. I will now give the floor to Mrs. Nimershow, 648. A chuirde, muine se bunchloch an chúram sláinte éfectig, agus látá nehan os rud é gohfuil mit dír an táhacht a bhaine le scaghastáil alse cíocha ní mór dún an tofacht
trehearcacht agus muí nothar a chur I grílár or stratéise. Tá san go bhreagraíonn mná bhealach níos dearfaí do chlár mammogram a leagtar amach factóí risca go rítha agus ina dogtar tús áite do óthar atá muil go háirithe iad tróirithe ag garmacha cuaram sláinte speisialtri trí chomarsáid tholéir. In sin sé seo dúin, ní mór do bhná, creidún sa chóras, ní hamháin páirt a ghlacha an. Dá bhrí sin, ní mór dar glár, scaghastála a bheith in rochtainna, cóhasavach agus cortha in iduint go risca, agus soléireacht omláin áhuairt ag an am céanna madidir le rowanna, atraf agus torthaí. Is an sin amháin a bheits muín ag mrá sa phróséis, onas go mééis sé onthofa agus go dogtar tosaíocht gan sábháilteacht agus go bhfuil neart sna torthaí. Gealamis a cháirde go bhar bromid scémanna scaghastála gur féidir le mná bra ortha. Gur mágaí. Thank you, Mrs. Pedro, 98. Muito obrigada, Sr. Presidente. O cancro da mama exige ciência, investigação e rastreio precoce, não slogans. Exige respeito e não aproveitamento. Por isso, é profundamente lamentável que a esquerda tenha escolhido transformar este debate, que deveria unir-nos em empatia e responsabilidade, num palco de ataques políticos em Andaluzia. O cancro não tem cor política e o combate exige respeito. Porque, senhoras e senhores, governar não é agitar os problemas, é resolvê-los, não é gritar mais alto, mas compreendo, quando faltam resultados, sobra teatro. O cancro da mama, senhores deputados, não tem cor política. O oportunismo, esse sim, tem. Thank you. Next to speak will be Mr. González, 130. Gracias, presidenta. El cáncer de mama no es de color rosa, es un marrón para las mujeres que lo sufren. Cuando hicimos el report del BECA, del Beating Cancer Committee, vimos que había desigualdades en el screening en toda Europa y nos fijamos un objetivo, llegar al 90% de detección precoz del cáncer de mama, porque salva vidas, aumenta 4 veces la supervivencia en un diagnóstico precoz. Y eso es lo que se le ha robado a todas las mujeres andaluzas, que se les ha privado de conocer los resultados. Les condenan a tratamientos más agresivos, reducen sus posibilidades de supervivencia y además se las humilla públicamente diciéndole que son unas ansiosas. Yo creo que hay que actuar claramente contra las negligencias y este es un claro ejemplo, no solo en cómo ha actuado la Junta de Andalucía, sino también cómo ha actuado posteriormente, que dice que han desaparecido los datos de los historiales, lo cual es prácticamente delictivo. Pero va más allá el daño provocado. Cualquier fallo en un screening, cualquier fallo en un sistema de detección precoz es un problema para todos los sistemas de detección precoz, porque disminuye la confianza en nuestros sistemas sanitarios. Por tanto, pedimos actuar ya con contundencia. Thank you, Mr. Umberto, 492. Muito obrigado, Sra. Presidente. O cancro da mama continua a ser o mais comum na União Europeia e a principal causa de morte por cancro entre as mulheres. Todos os anos, mais de 350 mil pessoas recebem este diagnóstico. Porém, mais de 1/3 destes casos pode ser prevenido. A detecção precoce salva cerca de 21 mil vidas por ano, mas persistem desigualdades no acesso à triagem entre os Estados-membros. Falar de triagem é falar de igualdade de oportunidades na saúde. Uma Europa unida tem de garantir acesso gratuito, universal, de qualidade ao rastreio. Em Portugal, o Programa Nacional de Rastreio do Cancro da Mama cobre quase a totalidade da população-alvo e tem taxas de sobrevivência superiores à média europeia. Mas o sucesso não pode ficar limitado às fronteiras nacionais, porque salvar vidas é e deve continuar a ser a nossa prioridade comum. Muito obrigado. Thank you. Last speaker for the Parliament, Mr. Sieper, 841. Ich werde auf Deutsch sprechen.
Liebe Menschen Europas, alle 18 Sekunden hört irgendwo auf der Welt eine Frau die Worte, Sie haben Brustkrebs. Und manchmal ist diese Frau eine Mutter, eine Schwester, eine Kollegin oder jemand, der nie die Chance hatte, rechtzeitig zur Vorsorge zu gehen. Früherkennung rettet Leben, aber nur, wenn sie zugänglich, bezahlbar und vertrauenswürdig ist. In Europa unterscheiden sich die Teilnahmequoten an Vorsorgeprogrammen zwischen den Mitgliedstaaten. Das sind nicht nur Zahlen, das ist Ungerechtigkeit. Krebs kennt keine Grenzen und so sollte auch unsere Prävention keine Grenzen kennen. Lassen Sie uns die Brustkrebsfrüherkennung zu einem Teil des europäischen Versprechens machen. Gleicher Zugang, gemeinsame Daten, starke Aufklärung. Denn die Technologie existiert, die Wissenschaft ist eindeutig. Und heute spüre ich, dass der politische Wille da ist, hier im Raum, unter uns. Lassen Sie uns daraus ein Handeln machen und dafür sorgen, dass jede Frau in Europa die gleichen Chancen auf Leben hat. Dankeschön. Thank you. We will now hear from the Commission. Commissioner Jorgensen. Honourable members, thank you for this very constructive debate. Europe's Beating Cancer Plan has created significant momentum on cancer prevention. I'm pleased that we agreed that cancer screening, particularly for breast cancer, is a priority we all share. The Commission remains committed to supporting Member States as they put breast cancer screening programs in place. We will continue to work towards access to screening for all eligible women in the EU and to tackle any challenges that remain. As always, we count on your support. By putting breast cancer prevention high on the political agenda, we honour the millions of people impacted by it. Thank you. Thank you. I will now hear from the Council. Minister Berrier. President, honourable members, Commissioner, this debate shows your continued engagement and efforts to raise awareness about breast cancer and about the importance of regular screenings and early detection. I also thank the Commission for its work, in particular through the Europe's Beating Cancer Plan and the Cancer Mission. Finally, I would also like to inform you that still during our presidency, we will host the second major event of the EU Cancer Mission, Advancing Cancer Care, Personalized Treatment and Innovation, on 4th of December in Copenhagen. This meeting will certainly touch on some of the topics we also discussed today. Thank you. Thank you. The debate is now closed. The sitting is suspended and it will resume at 12 o'clock with the votes. Thank you.
Colleagues, the sitting is resumed and we start. First of all, with the announcement that the Renew Group has notified the President of decisions relating to change to appointments within committees, and this decision will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. And some members asked to speak during the voting session, but I remind you that unfortunately that Rule 189(4) allows only for the rapporteur to speak during the voting sessions, and then I have to reject this possibility. We are moving then to the votes. The first is the proposal concerning the dates of application of transitional provisions for chemical products. Amendment 1, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Then we vote the Commission proposal by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Yeah. Approved. Adopted. The first reading of Parliament is closed. We move to the next item on the agenda, that is objection tabled by the Left Group on InvestEU Fund, strategic investments in the field of defence. And then vote the resolution as a whole by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. We move to the next item in the agenda, objections specifying a methodology for assessing greenhouse gas emissions, savings from low-carbon fuels. We vote the resolution as a whole by roll call vote. The ECR, the first one. The vote is open. The vote is closed. Rejected. We vote the next resolution as a whole. By roll call vote, the vote is open. Motion for resolutions tabled by members. The vote is closed. Rejected. Then we move to the next item in the agenda. This is the report by Martin Hojsik, our Vice President, on soil monitoring and resilience, soil monitoring law. I give the floor to the rapporteur for 2 minutes. Thank you very much. Without healthy soils, there is no bread on our tables. Yet 60% of soils in the EU are unhealthy, costing us 50 billion euros every year. Actually, not us. Especially, it's costing farmers and foresters. Soil-based business models, on the other hand, can contribute to increased competitiveness of the Union. Solution is in our hands today. Soils are unique. Soils are diverse. They face diverse challenges. It's just like unity in diversity, just like our Union. That is why we took the original Commission proposal that was going in the wrong direction and turned it around. Build it bottom up, using the subsidiarity as a foundation for level playing field across the Union. We made sure that there are no, and I repeat, no obligations on farmers and foresters. We made sure that there is no, and I repeat, no paperwork and bureaucracy for farmers and foresters. What we delivered is a mandate that the Member State should help farmers and foresters in protecting their soil, that the Member States will get better knowledge about the problems facing the soil, that there is a platform for collaboration. We, as the EU Parliament negotiation team, managed to get the support of the Member States for this approach, and 25 of them endorsed the deal in the Council. I want to thank everybody who made this happen, but especially I want to thank farmers, the young farmers that were standing by from the very start till the very end, that are supporting this deal. And young farmers are our future.
Now it's your turn, colleagues. If you want to help farmers, if you want to help foresters, if you want healthy soil and bread on our tables, please reject the rejecting amendments and allow for final adoption of the soil monitoring law. Thank you. Thank you very much. Then we vote the proposal to reject the Council position, amendments 1, 2, and 3. By roll call vote, the vote is open. The vote is closed. Then it's rejected. Then the European Parliament has concluded its second reading and the legislative act has been adopted. We move to the next item in the agenda. It's a report by César Ruena on preventing plastic pellets losses to reduce microplastic pollution. I will not give the floor to Mr. Ruena because he rejected. We appreciate it. I have received no amendments or motions to reject the Council position, and the European Parliament has concluded its second reading, and the legislative act has been adopted. The next item on the agenda is a joint motion for resolution tabled by 4 groups on renewing the EU-Africa partnership, building common priorities ahead of the Angola summit. Then the subject of the amendment is number 4, original text. In favor? Against? Abstentions? Adopted. Amendment 2, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 3, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 16, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 17, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Original text, paragraph 12, in 2 parts. First part, in favor? Against? Abstentions? Adopted. Second part, in favor? Against? Abstentions? Adopted. Amendment 13, in 2 parts. First part, roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Second part, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 14, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Original text, paragraph 14, in 2 parts. First part, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Second part, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Amendment 18, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 19, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Paragraph 16, original text, in 4 parts. First part, in favor? Against? Abstentions? Adopted. Second part, in favor? Against? Abstentions? Adopted. By roll call vote, the third part, the vote is open. The vote is closed. Adopted. Fourth part, in favor? Against? Abstentions? Adopted. Amendment 5, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Then we move to paragraph 17, original text, in 2 parts. First part, in favor? Against? Abstentions? Adopted. Second part, in favor? Against? Abstentions? Adopted. Amendment 11, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected.
Paragraph 20, original text in 4 parts. First part in favor, against, abstentions adopted. Second part in favor, against, abstentions adopted. Third part in favor, against, abstentions adopted. Fourth part in favor, against, abstentions adopted. We move to Amendment 9 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Then we move to Amendment 10 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. The vote is closed. Adopted. Then it falls, Amendment 6 and the original text, paragraph 23, and then we move to Amendment 4 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 12 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Original text, paragraph 24, in 3 parts. First part, in favor, against, abstentions adopted. Second part, in favor, against, abstentions adopted. Third part, in favor, against, abstentions adopted. Amendment 15, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Original text, paragraph 27, in 4 parts. First part, in favor, against, abstentions adopted. Second part, in favor, against, abstentions adopted. Third part, in favor, against, abstentions adopted. Fourth part, in favor, against, abstentions adopted. Fourth part, roll call vote. The vote? Yeah, electronic check, roll call vote. Why? It's not roll call vote, it's electronic vote. The vote is open, and the vote is closed. Oh, adopted. Paragraph 28, original text in 2 parts. First part, in favor, against, abstentions adopted. Second part, in favor, against, abstentions, we are going to check. Second part. Electronic vote, the vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 20, in favor, against, abstentions, we are going to check. Electronic vote, the vote is open. Amendment 20. The vote is closed. Adopted. Recital A, original text in 2 parts. First part, in favor, against, abstentions adopted. Second part, in favor, against, abstentions adopted. Original text in 2 parts. Recital G, first part, in favor, against, abstentions adopted. Second part, in favor, against, abstentions adopted. Recital J, original text in 2 parts. First part, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Second part, by roll call vote. The vote is closed. Adopted. Amendment 1. In favor, against, abstentions,
Rejected. Amendment 7 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Then it falls the next recital, the original text. Recital N, original text in two parts. First part in favor, against, abstentions, adopted. Second part in favor, against, abstentions, adopted. Amendment 8 in favor, against, abstentions, adopted. And we vote the resolution as a whole by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. It's adopted. The resolution. We move to the next item in the agenda, the motion for a resolution tabled by the ENVI Committee on the United Nations Climate Change Conference 2025 in Belém, Brazil, the COP30. Amendment 2 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Paragraph 3, original text by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Amendment 20, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Paragraph 9, original text by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Amendment 21, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 22, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 23, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 24, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 5, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 25, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 26, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 1, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 27, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 28, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 3, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Paragraph 38, original text, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Amendment 6, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 7 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 29 in favor. Against. Abstentions rejected. Amendment 31 in favor. Against. Abstentions rejected. Amendment 8 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Paragraph 78, original text in two parts by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. In favor. Adopted. Second part by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Amendment 9 in three parts. First part by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Second part by roll call vote. The vote is open. The vote is closed.
Rejected. Third part by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 10 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 30 in favor, against, abstentions, rejected. Paragraph 82, original text, in favor, against, abstentions, adopted. Amendment 11 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 32 in favor, against, abstentions, rejected. Paragraph 85, original text by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Amendment 33 in favor, against, abstentions, rejected. Amendment 34 in favor, against, abstentions, rejected. Paragraph 91, original text in three parts. First part in favor, against, abstentions, rejected. Second part in favor. Okay, let's check the first part. Paragraph 91, original text. The vote is closed. Rejected. Then the second and the third parts fall. We move to the amendment 35. In favor? Against? Abstentions? Rejected. Paragraph 111, original text by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Amendment 4, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 36, in favor? Against? Abstentions? Rejected. Paragraph 121, original text by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Amendment 12 by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Rejected. Amendment 13 in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 14 in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 15 in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 16 in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 17 in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 18 in favor? Against? Abstentions? Rejected. Amendment 19 in favor? Against? Abstentions? Rejected. And we vote the resolution as a whole. In favor? Against? Abstentions? Adopted. We move to the next item in the agenda, that is the motion for a resolution tabled by the ENVI Committee on the key objectives for the CITES COP20 meeting in Uzbekistan. Paragraph 54, original text in two parts. First part, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Second part, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Paragraph 55, original text, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Amendment 1, by roll call vote. The vote is open.
The vote is closed. Rejected. Paragraph 67, original text in two parts. First part by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Second part by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Paragraph 71, original text in two parts by roll call vote. First part. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Second part by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Then we vote the resolution as a whole. In favor? Against? Abstentions? Adopted. Then we move to the last item on the agenda, motion for a resolution tabled by the Cult Committee on the Audiovisual Media Services Directive, obligations in the transatlantic dialogue. We vote the resolution as a whole. In favor? Against? Abstentions? Adopted. Thank you very much. The sitting is suspended and it will resume at 3 with the Commission statement on discounting seasonal time change.
Die Präsidentin. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kommissar, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte sind verfügbar. Gibt es Einwände? Das sehe ich nicht, und dann ist das Protokoll hiermit genehmigt. Wir kommen nun zu unserem Tagesordnungspunkt der heutigen Nachmittagssitzung, einer Erklärung der Kommission zur Abschaffung der saisonalen Zeitumstellung. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir dieses Thema hier in diesem Hohen Hause bearbeiten. Und ich würde zunächst einmal im Namen der Kommission Herrn Kommissar Tzitzikostas das Wort geben. Bitte schön, Herr Tzitzikostas. Dankeschön, Madam President, honourable members. Thank you, first of all, for putting the seasonal time change on today's agenda. You have done so with, I have to admit, impeccable timing. Just days before we will once again have to turn our clocks by 1 hour. A system that affects us all, frustrates most, and even, I would say, harms people. But for what purpose, since it no longer serves any purpose? As you know, the system with the seasonal change was introduced by many member states in the 1970s as a response to the energy crisis, with the goal of saving energy. But as Europe grew closer and the internal market took shape, a patchwork of different summer times, start and end dates across member states became a real challenge, particularly for the transport and the energy costs and sectors. That's why it was decided to synchronize these dates to bring order to the EU internal market. But times have changed, honourable members. With today's technology and digitalisation, this system no longer produces any energy savings, not for any sector. The seasonal time change has become a source for unnecessary complication for society. Take the transport sector, for example. Operators have to adjust departure and arrival times twice a year, often at the cost of confusion and frustration for passengers. And of course, some of you might think, when I travel between the European Parliament and my home country every week, I also change time zones. So what's the difference? Although true for some, this is not the daily reality for the EU citizens. Of course, anyone can choose to travel for work or leisure across time zones, but no one should be forced by law to experience a clock change in their daily lives, especially when we know it, that it harms people's health. Research shows that these forced clock changes disrupt our inner body clock, interfering with our sleep routine and our metabolism. In the short term, they reduce our mood, energy and alertness, which already lowers productivity at work and road safety. But over the long term, the effects can be far more serious, with a higher risk of different illnesses. These negative effects impact everyone, but children and the elderly are especially vulnerable. And their voices are rarely heard, yet they are the ones. So I look forward to sharing the results with you and, of course, with the Member States as soon as they are available. I also welcome that Spain raised this point at the Energy Council meeting earlier this week, showing their motivation to move forward, and that several Member States are today supportive. The people of Europe
want us to act. And my goal is to move forward. The time has come to finally stop the seasonal changes of time every year. The Commission is fully committed to working hand in hand with the Parliament and the Council to deliver a pragmatic, timely solutions that benefits all Europeans. So I really look forward to a lively and constructive debate today. Thank you. Thank you very much, Commissioner, also for these clear works and showing up where the responsibility at the moment lies. So I pass the floor to the representatives of the political groups, and first I would give the floor to Jüri Ratas for EPP, please. Suur tänu, austatud president, austatud volinik, head ametikaaslased. Ma tegelikult arvan, et piisaks vaid ühest lausest ja see lause on selline, et liikmesriikide vahelise otsuse saavutamine on lihtne. See tähendab, et kõik riigid jäävad oma geograafilisse ajavööndisse ja kellakeeramine lõpeb. Aga kui natukene pikemalt, siis kellakeeramine võib tunduda harjumuspärane ega pruugi esmapilgul paista kõige kiireloomulisema teemana, kui maailm seisab silmitsi sõdade, kriiside, majandusliku raskusega. Kuid tegelikult puudutab see otseselt miljonit inimeste tervist, und ja igapäevaelu. Kellakeeramise eesmärk oli omal ajal kasutada paremini loomulikku päevavalgust ja säästa energiat. Kuid tänapäeva uuringud näitavad selgelt, et need väidetavad eelised on tegelikult tühised, samal ajal kui negatiivne mõju on märkimisväärne. Harvardi ja Stanfordi ülikoolide teadustööd kinnitavad, et kellakeeramine rikub inimese bioloogilist rütmi ehk meie sisemist kella. See tähendab unehäireid, meeleolu langust, töövõime vähenemist ja isegi suuremat riski südame- ja veresoonkonna haigusteks. Uuringud on näidanud, et vahetult peale kellakeeramist kasvab liiklusõnnetuste ja suremuse arv, sest meie keha ei suuda ühe tunniga ümber häälestuda. Bioloogiline ööpäeva rütm jääb tegelikult ajast maha. See põhjustab unepuudust, keskendumisraskusi ja aeglasemaid reaktsioone, mis omakorda suurendavad õnnetuste ja terviseriski ohtu. Kevadine kellakeeramine mõjub meile rohkem, sügisena vähem, kuid mõlemad toovad kaasa tarbetut stressi. Euroopa Liit on sellel teemal arutlenud juba aastaid, nüüd on aeg sõnadest tegudeks, head ametikaaslased, ma arvan, et on piisavalt põhjuseid, et see kellakeeramine lõpetada, inimesed ootavad meil otsustavust. Aitäh teile! Thank you very much. The next speaker on behalf of S&D is Johan Danielsson. Fru talman, 2 gånger per år så gör vi något som nästan ingen längre förstår varför. Vi ställer om klockan 1 timme fram, 1 timme tillbaka. Och varje gång så kostar det oss något. Sömn, hälsa och välmående. Och forskningen är tydlig. Tidsomställningen ökar olyckor, påverkar hjärta och sömn och skapar problem särskilt för barn, äldre och kroniskt sjuka. Och den energibesparing som en gång var anledningen till införandet av tidsomställningen är inte längre relevant i våra moderna samhälle. Fördelarna finns med andra ord inte kvar, samtidigt påverkas människors hälsa negativt. Europaparlamentet antog sin position redan 2019. Med en bred majoritet beslutade vi att tidsomställningen skulle avskaffas så snabbt som möjligt. Nu har vi väntat på medlemsstaterna i 6 år. Och våra medborgare har ju redan också gett sitt svar. När EU-kommissionen genomförde ett öppet samråd så svarade 4,6 miljoner europeer. Och av dessa så ville 84% avskaffa tidsomställningen. Och ändå händer ingenting. Vi står stilla. Eller rättare sagt så går vi fram och tillbaka varje vår och varje höst men kommer ingen vart. And dear Commissioner, thank you for keeping this issue alive. For listening to the people of Europe, because Europe does not need more time, it needs decisions. Citizens are waiting, especially the young, the elderly, the chronically ill, they are waiting for a Europe that acts, doesn't just consult. And to the Council, even if they are not here, this is your responsibility. The Parliament has waited for 6 years.
So when Spain now creates momentum in the issue with Prime Minister Sanchez being clear that it's time to end the seasonal time change, this should also be the clear signal to the whole Council that it's time to act. And I know this requires coordination among member states to avoid a patchwork of time zone, but this is an issue that we should be able to solve. Så fru talman, tiden har kommit. Det är dags att sluta ställa om klockan. Och för alla oss som har svårt att komma ihåg om vi ska ställa fram eller ta tillbaka utemöblerna, så får vi helt enkelt skaffa oss en annan minnesregel. Tack för ordet. Thank you very much. And now I pass the floor to the representative of the PFE, Julien Leonardelli. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. 2 fois par an, les Français, comme des millions d'Européens, avancent ou reculent leur montre. 2 fois par an, on nous impose une mesure que personne ne comprend et que tout le monde rejette. Voilà, à mes yeux, l'illustration parfaite de ce qu'est devenue l'Union européenne. Une machine technocratique sourde au peuple, obsédée par des décisions absurdes, inutiles et toujours décidées d'en haut. Le changement d'heure, c'est le symbole d'une Europe déconnectée, une Europe qui dérègle les horloges comme elle dérègle les nations. Rappelez-vous, en 2018, la Commission européenne avait promis de mettre fin à ce système après une grande consultation. Près de 5 millions d'Européens avaient répondu et une immense majorité demandait la suppression du changement d'heure. Et que s'est-il passé depuis? Rien. Rien, sinon de nouvelles discussions sans fin, de nouveaux reports, de nouvelles excuses bureaucratiques. C'est toujours la même histoire. Bruxelles écoute, consulte, débat, mais ne décide jamais dans le sens des peuples. Et pendant ce temps, les Français, les Européens continuent de subir. Troubles du sommeil, fatigue, effets sur la santé, désorganisation des rythmes de travail et de vie. Tout ça pourquoi? Pour une prétendue économie d'énergie qui n'existe plus depuis longtemps. Pire encore, on en arrive à des situations ridicules. Des enfants qu'on réveille en pleine nuit pour aller à l'école dans le noir. Des travailleurs qui partent au boulot avant le lever du jour. Des journées décalées artificiellement. Quelle absurdité! Alors oui, le changement d'heure peut sembler un petit sujet, mais il dit beaucoup. Il dit l'incapacité de cette Union européenne à se réformer. Il dit le mépris avec lequel elle traite les citoyens. Il dit cette gouvernance lointaine, technocratique qui impose sans écouter. La politique, c'est l'art de la répétition. Alors, nous le répéterons autant de fois que nécessaire. Les peuples européens veulent reprendre la main. Ils veulent une Europe des nations, libre, respectueuse des choix de chacun. Pas une Europe qui uniformise, qui infantilise, qui déracine. Si la Commission européenne veut enfin prouver qu'elle peut entendre la voix des peuples, qu'elle le montre par un acte concret, qu'elle renonce au changement d'heure et qu'elle laisse enfin aux nations le droit de régler leurs propres horloges. Merci. The next speaker is Aurelius Veriga on behalf of ECR. Pirmininkė, komisarė, mes skambiai deklaruojame, kad sveikata yra mūsų prioritetas ir kad reikia didinti pasitikėjimą ES institucijomis. Tačiau daugiau kaip prieš 100-metį pradėtas laiko sukinėjimas ir iki šiol nebaigiamas yra iliustracija, kad mums nerūpi nei piliečių sveikata, nei pasitikėjimas ES institucijomis. 2 kartus per metus visuomenė ir ypač tie, kurie yra labiausiai pažeidžiami, vaikai, jų tėvai, žmonės su psichikos sveikatos, ypač miego sutrikimais, yra priversti piktintis tuo, kad politikai nesugeba priimti tokio elementaraus sprendimą. Prieš 100 metų buvusi logika dėl elektros energijos sutaupimo, neturint aišku žinių apie galimą poveikį žmonių sveikatai, gal ir turėjo pateisinimą. Bet šiandien, kai jau žinoma, jog tai padidina infarkto, insulto, miego sutrikimų, net nelaimingų atsitikimų riziką, toks trypčiojimas vietoje yra tiesiog nepriimtinas.
Štai pavyzdžiui, Ispanijos mokslininkai išanalizavę daugiau negu 20 metų duomenis konstatavo, kad mirtinų eismo įvykių tą dieną, kai rodiklės pasukamos valandą į priekį, padaugėja 30%, o pirmą dieną po pasukimo atgal padaugėja 16%. Tai ar tas sukinėjimas iš tiesų, kaip sakom, ar ta priemonė tikrai pateisina tikslą? Auginantis vaikus puikiai žino, koks svarbus vaikų yra reguliarus dienos režimas ir kiek trunka vaikams prisitaikyti prie ankstesnio kelimosi į darželį ar į mokyklą. O ką jau kalbėti apie vaikus, kurie turi raidos sutrikimų, ir tokių vaikų mes turime vis daugiau ir daugiau. Žmogus yra vienintelė biologinė būtybė gamtoje, kuri pati savo norų išdarinėja tokias kvailystės, kankindama save savo paties susigalvotomis laiko reguliavimo priemonėmis. Sveikatos specialistai rekomenduoja pagaliau pasirinkti žiemos laiką ir užbaigti šias nesibaigiančias diskusijas. Tai leistų ne tik pagerinti žmonių miego kokybę, bet ir sumažintų širdies kraujagyslių ligų riziką, antsvorio riziką, sumažintų psichoaktyvių medžiagų vartojimą, pagerėtų mokslo ir darbo rezultatai. Todėl kaip politikas ir kaip gydytojas psichiatras kreipiuosi į mus ir jūs visus prašydamas susikaupti ir užbaigti šitą žmonių sveikatą gadinančią ir jokios ekonominės naudos nenešančią atgyvenusią beprotybę. Dėkuoju. Thank you very much. And now I pass the floor to Joachim Streit. Bitte schön. Thank you, Madam President. Time for summertime to stay. Madam President, Commissioner, dear colleagues, we turn the clocks, but what's the gain? Twice a year, the same old pain. Politics can talk for hours on end, yet time itself refuses to bend. We call it progress, but let's be fair. This policy stuck is yesterday year. Summertime, wintertime, what a loss. Whoever thought this up wasn't thinking of us. Saving energy, that was the plan, but what's been saved? Honestly, none. Only nerves that tremble, bodies that strain, kids still asleep when alarms complain. And Europe stays silent again. Let me be plain, I won't pretend. We free voters say this must end. People want stability, not stress, not this twice-yearly time travel mess. And here's the best part. This isn't just a feeling, it's a fact, cold and clear, written in black and white right here. The Commission asked the people once, 2018, remember the year? Millions replied, loud and sincere, we don't want this anymore, get rid of it. But Ursula looked away and Europe, well, it lost its wit. The answer lying on the table, but no one dares on one's able. That's no progress, that Brussels sleepwalking under neon light. From Bavaria to Bohemia, from Rome to Madrid, people are saying, enough of this, get rid. The farmer knows when the sun will rise without Brussels twisting the skies. We speak of progress, we praise mankind, yet we can't make up our European mind. A union that can't decide on time should start listening to its people's rhyme. So, friends of the hour, I'll say it clear, who wasted time loses gear. Let's fix this, simple and fair. The people are tired and rightly aware. Only summertime, no more wintertime. I want living time. One clock that simply stays true, no tricks, no spin, no political déjà vu. For if we can't yet change the world, then let's at least count ours well. Europe, wake up. You've overslept. It's time for summertime to stay. To Ursula, who does not move with the times, goes with the times, as time goes by. I'm Joachim Streit. I've no tears in the eye to say, winter is coming, summertime stay, time change, goodbye. Thank you very much.
And now I pass the floor to Anna Miranda Paz on behalf of the Greens. Muito obrigada. Volta ao debate sobre o cambio de hora ao Parlamento Europeo, como já discutimos no ano 18. Como eurodeputada galega, volto a falar do caso máis chamativo na Europa, que é o caso da Galiza, o meu país. Saben que Galiza é un dos países do mundo con maior desfase entre a hora oficial e a denominada hora solar? Pois há 2 horas de diferencia. 2 horas. Este desfase horario foi imposto polo ditador Franco no ano 1940, que mudou a hora para adaptala á Alemania nazi. É tempo de democratizar o fuso horario. Se no Estado español há un desfase dunha hora a respecto do horario solar, na Galiza, 2 horas de diferenza. Isto significa que en países do mesmo fuso horario que a nós, o sol sae 2 horas antes. Acontece que, xeográficamente, Galiza debería estar no fuso da Europa Occidental, o GMT-1, máis a hora oficial é a da Europa Central, o GMT+1. No verao, as zonas máis occidentais da Galiza, como a Costa da Morte, chegan a ter unha diferencia de 2 horas e media a respecto da hora solar, a mesma hora que en Belgrado, e 2 horas menos de diferenza. Que na Galiza se leve a cabo o axuste do fuso horario e se corrixa este desfase tería innegáveis beneficios para a cualidade de vida das galegas e dos galegos e para racionalizar os horarios fronte ao fuso actual, señor comisario, que non responde a ningún tipo de aforro enerxético nin de mellora da vida da cidadanía. Adaptar agora o mesmo meridiano xeográfico, como nos casos de Portugal, de Irlanda ou das Illas Canarias, sería a saída máis acaída. No ano 2007, o noso senador, no Senado español, Francisco Jorquera, presentou a iniciativa para pedirlle ao Goberno que Galiza adapte a súa hora natural no obxectivo de mellorar o aproveitamento da luz solar. Xa daquela explicou que o cambio de hora, segundo datos do Instituto Enerxético da Galiza, só implica menos dun aforro do 1% do consumo de enerxía frente ao 5% do conxunto do Estado español. Este escaso aforro explícase porque o noso país está situado nun fuso horario que xeográficamente non lle corresponde. Correspóndelle a Europa decidir sobre o cambio de hora e ao Goberno do Estado español ter en conta a hora natural de Galiza e non a hora política decidida pelo franquismo, como levamos pedindo dende o meu partido dende há 2 décadas. É a hora do cambio do fuso horario. Muito obrigada. Thank you very much. Und der nächste Redner ist Siegbert Dröse für 1 Minute. Bitte schön, Herr Dröse. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! Seit Jahren redet Brüssel über die Abschaffung der Zeitumstellung und es passiert nichts. Die Menschen haben mit überwältigender Mehrheit gesagt, wir wollen das Ende dieses Unsinns. Das sogenannte Europaparlament hat 2019 in einem seiner wenigen lichten Momente für die Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt und trotzdem drehen wir weiter 2-mal im Jahr an der Uhr. Warum? Die Kommission meint, weil der Rat EU blockiert und man sich nicht darauf einigen kann, ob es eine dauerhafte Sommer- oder Winterzeit geben soll. Ernsthaft, kann man hier nur fragen. Wieder einmal wird deutlich, wie handlungsunfähig diese Europäische Union ist. Bürgerwille wird ignoriert, Entscheidungen werden verschleppt, Verantwortung wird nicht übernommen, aber hin und her geschoben. Die EU versagt bei so einem profanen Thema wie der Zeitumstellung, versteckt sich hinter Ausreden. Fakt ist, die Menschen in Europa wollen keine sinnlosen Zeitumstellungen mehr. Und wenn es die EU nicht schafft, dann müssen endlich die Nationalstaaten handeln. Politik muss Probleme lösen. Politik muss nicht Probleme verwalten. Also worauf warten wir? Auf die nächste Zeitumstellung? Und der Kommissar hat mich heute hoffnungsvoll gestimmt. Ihre Worte, die waren in der Tat sehr wichtig. Gut, dass Sie das so klar formuliert haben. Ich danke Ihnen dafür und wir hoffen, dass wir demnächst in einer gemeinsamen Zeit leben, ohne 1-2-mal im Jahr die Zeiten hin und her drehen zu müssen. Vielen Dank. Dank. Als nächstes Manuela Ripa für 1 Minute 30. Und ewig grüßt das Murmeltier, wenn wir 2-mal im Jahr die Uhrzeit umstellen. Und ewig grüßt das Murmeltier, wenn sich alle wieder darüber aufregen. Und trotzdem passiert nichts. Seit 6 Jahren liegt der Beschluss des Europäischen Parlaments auf dem Tisch. Seit mehr als 6 Jahren wissen wir, der Nutzen ist minimal, der Schaden spürbar.
Aber keiner weiß, und mein Kollege, der eben gesprochen hat, weiß es anscheinend auch nicht, dass es nur daran liegt, dass sich die Mitgliedstaaten nicht einigen können. Obwohl eindeutig belegt ist, Energie spart niemand mehr durch die Zeitumstellung. Dafür leiden Millionen unter Schlaf- und Konzentrationsproblemen. Kinder, ältere Menschen, chronisch Kranke, alle spüren, was diese künstliche Zeitverschiebung mit dem Biorhythmus macht. Und ja, auch Tiere bringt die Zeitumstellung durcheinander, mit teilweise dramatischen Folgen. Es gibt in dieser Zeit zum Beispiel mehr Wildunfälle, mehr Wildtiere, die durch den Straßenverkehr sterben. Die Bürgerinnen und Bürger wollen das Ende der Zeitumstellung, und zwar jetzt. Hoffentlich kommt durch die gestrige Meldung aus Spanien Bewegung ins Spiel, denn Spanien will die Zeitumstellung abschaffen. Ich habe hier im Plenum 1,5 Minuten Redezeit, aber das bräuchte ich gar nicht, denn das Einzige, was es zu diesem Thema zu sagen gibt, geht an die Mitgliedstaaten, also an den Rat. Hört endlich auf die Menschen, schafft diese absurde Praxis ab. Den Segen des Parlaments habt ihr. Es wäre ein klares Signal, das allen Skeptikern zeigt, Europa hört auf seine Bürger und handelt pragmatisch, bürgernah und vernünftig. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Rieper. Der nächste Redner ist Maria Guzenina für SD. Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, kun joku ongelma on näin ilmeinen, meidän pitäisi pystyä poliittisesti ratkaisemaan asiat mahdollisimman nopeasti. Tässä ei kyllä ole käynyt näin. Kellojen siirtely, masennusta, keskittymishäiriöitä, uniongelmia, jopa sydäninfarktien lisääntymistä. Todistetusti kellojen siirtely aiheuttaa näitä kaikkia. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen unitutkija ja tutkimusprofessori Timo Partonen sanoo, että kaikki hyötyisivät kellojen siirrosta luopumisesta. Tutkimusten mukaan pienikin muutos aikataulussa, varsinkin yhdistettynä meidän pohjoisten kansalaisten pimeän aikaan, aiheuttaa todella monia terveysongelmia. Kansalaiset ovat puhuneet, parlamentti on puhunut, komissio on antanut vihreää valoa. Ja silti me olemme tässä. Mistä siis kiikastaa? Kiikastaa siitä, että jäsenmaat eivät ole pystyneet tekemään päätöstä. Eli jäsenmaiden edustajat, ministerit, jotka istuvat ministerineuvostossa, eivät ole pystyneet tekemään päätöstä tällaisessa asiassa, joka vaarantaa eurooppalaisten ihmisten terveyden. Meillä Suomessa tämän asian päällä istuu liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Terveiset täältä Euroopan parlamentista. Eikö olisi jo aika löytää yhteisymmärrys ministerineuvostossa, saattaa tämä asia lopulliseen päätökseen ja lopettaa tämä hulluus, kellojen siirtely. Nyt on se oikea hetki. Täällä parlamentissa odotetaan, komissiossa odotetaan, eurooppalaiset odottavat. Tehkää työnne. Kiitos. Vielen Dank. Als nächster Redner Marcin Sypniewski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja czegoś nie rozumiem. My wszyscy się tutaj zgadzamy, nawet z Komisją się zgadzamy, a dalej ten zegar i miliony zegarów w całej Unii Europejskiej będziemy musieli cofać albo wskazówki przesuwać do przodu na rozkaz. No, czas z tym w końcu skończyć i odnoszę wrażenie, że Unia Europejska potrafi wszystko pod warunkiem, że chodzi o drobiazgi. Kiedyś uregulowała dawno temu krzywiznę banana, zużycie spłuczki w toaletach czy margines powietrza w opakowaniu chipsów. Nakazała nawet przytwierdzanie nakrętek do plastikowych butelek, bo inaczej nikt by sobie z tym nie poradził. Ale kiedy 84% obywateli w konsultacjach komisji powiedziało jasno, znieście tą zmianę czasu, to nagle cała unijna machina się zacina. Minęło 6 lat i cisza, bo nikt nie potrafi zdecydować, czy wolimy słońce o 5 czy o 6 rano. Jeżeli Unia się zatrzymuje na tak prostej sprawie, to jak ma sobie poradzić z poważniejszymi problemami, jak kryzys migracyjny, jak kryzys na rynku energii? No czas w końcu skończyć z tym absurdem. Zmiana czasu
czasu to jest relikt z epoki świec i lokomotyw parowych. Wtedy mówiono, oszczędzano energię. Dzisiaj mamy LEDy, mamy automatyczne sterowanie oświetleniem, całodobową produkcję, a oficjalne raporty Komisji Europejskiej Agencji Środowiska mówią jasno, oszczędności energetyczne są zerowe. Za to koszty 2 razy w roku cały kontynent dostaje jetlaga bez biletu lotniczego. Wzrost wypadków, zawałów, zaburzeń snu. Dzieci zasypiają w szkołach, kierowcy jadą półprzytomni, pociągi mają błędne rozkłady. I po co? Tylko po to, żeby ten biurokratyczny zegar absurdu dalej tykał. Znieśmy w końcu tę zmianę czasu, zanim będziemy kolejny raz nad nią debatować. Dziękuję serdecznie. Nun kommen wir zum Catch the Eye und als erster Redner auf unserer Catch the Eye List ist Christian Vigenin. Време е да спрем да въртим стрелките напред и назад 2 пъти годишно. Лятното часово време е въведено с идеята за енергийна ефективност, но днес всички доказателства сочат, че такива ползи няма. Метаанализи и изследвания от целия свят потвърждават, ефектът върху енергопотреблението е нулев, а негативите са реални. Хората страдат от нарушен сън, понижена концентрация и здравословни рискове, без обществото да печели нищо. Не казвам нещо ново, тази дискусия тече на празни обороти вече 7 години. Европейската комисия отдавна предложи прекратяване на сезонната смяна на времето с огромна подкрепа от европейските граждани. И тук възниква логичният въпрос. Как ще убедим европейците, че сме способни да решаваме големите въпроси на мира и войната, на глобалната сигурност и климатичните промени, когато не можем да се договорим дори за нещо толкова елементарно? Заставам изцяло зад инициативата на испанското правителство за слагане на край на смяната на времето. Нека Европейския съюз покаже, че може да действа решително. И нека гражданите се обърнат към своите правителства, от които зависи окончателното решение. Благодаря. Als nächster Redner Bogdan Dronca. Does it working? O, jest, okej. Okay. No mam dobry pomysł, bo dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Rady Europejskiej. Może by nas pan komisarz w tym składzie, jak tu jesteśmy, zabrał ze sobą. Może byśmy tam poszli i po prostu przypomnieli Radzie Europejskiej, że jest ten problem, którego Rada nie chce rozwiązać. Oczywiście może trochę żartuję, ale sprawa jest na tyle śmieszna, że jak tu powiedział ostatni mówca, za rok prawdopodobnie znowu o tym będziemy dyskutować. A są osoby z południa, z północy Europy, ze środka Europy, które mówią jednym głosem. Są argumenty medyczne, żeby nie wprowadzać zmiany czasu, przemysłowe, gospodarcze, bankowe, zdrowotne, więc na co my czekamy? Jest akurat w tej sprawie pełna zgoda, więc do dzieła. Dziękuję bardzo. Is João Oliveira, 125 seat number. Please open the mics. Obrigado, Presidente. Senhor Comissário Tsitsi Costas, estamos de acordo que não faz sentido a União Europeia impor a mudança sazonal da hora. A fixação da hora legal é competência dos Estados-membros e é assim que deve ser decidida. E a decisão sobre a mudança sazonal da hora não pode ser desligada das particularidades geográficas, sociais, culturais ou outras de cada país. Apesar de se ter avançado no estudo desta questão, não existe uma posição fechada da comunidade científica sobre os termos em que as mudanças de horas sazonais devem ser consideradas, nem sobre os benefícios ou prejuízos da existência de tais mudanças e das suas implicações para a saúde e o bem-estar da população. A existência ou não de mudanças de hora sazonais deve ter em conta a vontade de cada povo, a opinião da comunidade científica e o interesse de cada país. O que não é aceitável é qualquer tipo de imposição da União Europeia nesta matéria. The next speaker on seat 362 is Thomas Fröhlich.
Frau Präsidentin, die Zeitumstellung ärgert nicht nur viele Menschen wie mich, sie ist auch ein Gesundheitsrisiko, denn der kurzfristige Schlafentzug führt insbesondere in den ersten 3 Tagen zu mehr Selbstmorden und zu mehr Herzinfarkten. Weitere Folgen sind Kreislaufbeschwerden, entzündliche Immunerkrankungen, Depressionen und Konzentrations- und Aufmerksamkeitsprobleme. Zahlreiche Studien belegen das, Experten sprechen von sozialem Jetlag, hinzu kommen wirtschaftliche Kosten in Milliardenhöhe. Kein Wunder also, dass 84% der Europäer die Zeitumstellung ablehnen. Es wird höchste Zeit, sie endlich abzuschaffen. Das Europäische Parlament hat bereits 2019 für das Ende der Zeitumstellung bis 2021 gestimmt. Mittlerweile sind wir im Jahr 2025. Die Zeitumstellung gibt es immer noch. Das kann es doch nicht sein. Ja, es gibt bei der Abschaffung der Zeitumstellung einige technische Probleme. Einen Flickenteppich unterschiedlicher Zeitzonen in Europa gilt es zu verhindern, aber das muss doch möglich sein. Es wäre im Sinne unserer Gesellschaft, es wäre im Sinne unserer Gesundheit, es wäre im Sinne unserer Wirtschaft, es wäre im Sinne der Menschen. Vielen Dank. Und als letzter Redner unter Catch the Eye, Lukas Sieper. Sitznummer 841 für die Techniker. Thank you, Ms. President. Dear colleagues, I also wrote a poem, but now my colleague Mr. Streit also did a poem, so I will take up the challenge for a rap battle. Dear people of Europe, Joachim rhymes with gentle grace, but like the clock, he lost his place. He writes of time, yet slips the line, his hours off while mine's on time. He says his rhyme can lead the light, but shifts like hands in autumn night. I stay aligned, he fades away, like daylight saving gone astray. He talks of change, yet moves too slow, like springtime clocks that lag below. I set the pace, I lead the climb, his first runs late, I rhyme on time. Farmers groan when dawn won't stay, their cows confused, their yields decay. Joachim's flow does much the same, starts with hope and ends in shame. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Sieper, und auch nochmal an Herrn Streit für den kulturellen Beitrag am heutigen Nachmittag. Ich denke, manchmal sind die Themen auch so, dass man sie oft nur in Reime fassen kann, um sie wirklich zu erfassen. Ich möchte die Aussprache mit einem kurzen Appell enden, nämlich einen Appell an die Mitgliedstaaten, hier endlich auf Parlament, die Kommission und die Bürger zu hören und diesen Unsinn endlich zu beenden. Vielen Dank. Ich gebe aber zum Abschluss noch mal das Wort an die Kommission. Herr Kommissar Tzitzikostas, Sie können auch noch mal zu dem Thema Stellung nehmen. Ich glaube, dass wir hier uns alle sehr einig sind. Thank you, Madam President, honourable members. Thank you for this really valuable discussion. The seasonal time change is an issue that continues to resonate deeply with millions of EU citizens, and I'm glad to hear today that all of you share the view that this system no longer serves any meaningful purpose and that it is time to bring it to an end. And I want to ask not so much you, but rather the Council and the Member States. Do you think that under this Parliament there was another moment where all aisles were unified under one position? No, I assure you, this is the first time during at least this term of the Parliament that we all agree. We agree to adopt common sense. So, honourable members, by moving forward this file, we have a clear opportunity to show that Europe listens, and especially on issues that rely and that really affect the daily lives of all citizens in Europe. This is exactly what people expect from their elected representatives, to make a real, tangible difference in their everyday lives. So please rest assured, and this is my promise, the Commission stands ready to support the ongoing work to help find a fair and pragmatic compromise among Member States.
And I will give a fight with you until we finally stop changing clocks in Europe. So thank you very much for your attention and for your unwavering commitment to this matter. I look forward to continuing our engagement once the results of the very important study we're undergoing is available. Thank you again. Let's work together. Thank you. Vielen Dank, Herr Kommissar. Und hiermit schließe ich die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Und als nächster Punkt der Tagesordnung folgen nun Erklärungen zur Abstimmung. Und ich möchte Herrn Günther Siedel das Wort erteilen zum Entschließungsantrag Klimakonferenz 2025 der Vereinten Nationen COP30 in Belém. Bitte schön. 1 minute. Geschätzte Frau Präsidentin, der Klimaschutz kann nur dann funktionieren, wenn wir wirklich alle Menschen mitnehmen und dafür sorgen, dass wir den Klimaschutz fest in ihrem Alltag verankern. Genau dazu brauchen wir endlich ein Gegenmodell zu den täglichen Verkehrslawinen in die Ballungsräume und Warenlieferungen, die die halbe Welt umrunden. Die EU hat es mit der Regionalförderung in der Hand, ein solches Gegenmodell zu schaffen und durch gezielte Investitionen auch aus unseren ländlichen Regionen wieder einen guten Ort zum Leben und zum Arbeiten zu machen. Denn unser Ziel müssen kurze Wege sein. Kurze Wege für uns Menschen zum Arbeitsplatz, zur Kinderbetreuung, zur medizinischen Versorgung, aber genauso auch kurze Wege für alle Produkte, die wir zum Leben brauchen. Das wären gute Beispiele und Vorzeigeprojekte für die kommende COP30 in Brasilien. Herzlichen Dank. Vielen Dank und ich erteile Ihnen gleich noch einmal für 1 Minute das Wort, nämlich zum Entschließungsantrag Wichtigste Ziele für die Tagung der COP20 der Sites in Usbekistan. Bitte schön. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Wer die Augen vor dem nach wie vor blühenden illegalen Artenhandel verschließt, nimmt den Rückgang unserer Biodiversität genauso in Kauf wie vermeidbares Tierleid. Vor diesem Hintergrund kann es für die EU nur eine Position geben, nämlich die als klare Verfechterin eines starken und wirkungsmächtigen Artenschutzes, der dem illegalen Handel sowohl hier bei uns als auch in den Ausgangsländern der bedrohten Tierarten einen Riegel vorschiebt. Die kommende Konferenz, die COP20 in Usbekistan, kann und muss auf dem Weg zum effektiven Schutz aller Arten einen weiteren Meilenstein darstellen, wenn wir es schaffen, die internationale Zusammenarbeit zu stärken und die Rückverfolgbarkeit zu erhöhen. Genau dafür habe ich der heutigen Entschließung zugestimmt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und hiermit schließen wir auch diesen Tagesordnungspunkt ab. Das Protokoll dieser Sitzung wird dem Parlament zu Beginn der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt. Wenn es keine Einwände gibt, werde ich die in der heutigen Sitzung angenommenen Entschließungen den in diesen Entschließungen genannten Personen und Gremien übermitteln. Die nächste Tagung findet am 12. und 13. November 2025 in Brüssel statt. Die Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments ist unterbrochen. Die heutige Sitzung ist geschlossen. Vielen Dank, einen guten Nachhauseweg und den Besuchern noch einen schönen Aufenthalt in Straßburg.
85% del tempo speso sulle piattaforme di video è concentrato su pochi colossi americani. Questa predominanza rappresenta una sfida concreta alla nostra capacità di sostenere un mercato audiovisivo veramente europeo e pluralista. Difendere la direttiva non significa chiudersi al mondo, ma preservare la nostra identità culturale in un contesto globale. Allo stesso tempo dobbiamo evitare escalation inutili e mantenere un dialogo aperto con i nostri partner transatlantici. Proteggere la cultura europea è una responsabilità che ci riguarda tutti e richiede decisione, equilibrio e lungimiranza. Grazie. Thank you very much. The next speaker is Ms. Laurence Varong for 1.5 minutes, please. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, Donald Trump a une obsession, attaquer nos lois européennes pour nous déstabiliser. Après les offensives sur le climat, le commerce, la défense, l'industrie ou encore notre agriculture, Donald Trump persiste et signe et remet désormais en cause notre modèle culturel. En février dernier, l'administration Trump, bien aidée par les majors du cinéma et de la VOD, a publié un document recensant toutes les barrières au bon développement du business américain. Parmi les lois dénoncées, on trouve la directive Services de médias audiovisuels, la pierre angulaire de la diversité culturelle sur les plateformes de vidéo à la demande. Elle nous permet depuis 2019 de faire contribuer Netflix, Disney, Amazon et autres à la production et à la diffusion de séries et de films européens. Le sens de la résolution que nous votons aujourd'hui, c'est de combattre ces attaques répétées qui sont renforcées à nouveau par cette nouvelle menace de taxer à 100% tous les films réalisés hors des États-Unis. Ce que le président américain attaque, c'est notre modèle culturel européen qui parvient à exprimer sa singularité face à Hollywood et à son hyperpuissance. Dans ces conditions de guerre culturelle, peut-on vraiment imaginer faire confiance à Donald Trump pour tenir sa parole dans les accords commerciaux que nous discutons en ce moment? Désolé, Monsieur le Président, mais nous continuerons à défendre nos talents, nos palmes d'or, nos ours d'or, nos lions d'or, qu'ils soient franco-iraniens, suédois, danois, espagnols. Merci. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Diana Riba y Griner for 1 minute, please. Gracias, Presidenta. Un proyecto político sin cultura es un proyecto político sin alma. Por eso la Directiva de Servicios Audiovisuales no es una cuestión de técnica, es una columna de nuestro modelo cultural. ¿Os imagináis una Europa donde Anatomía de una caída nunca se hubiera hecho? ¿O que no encontráramos La zona de interés o Alcarrás en ningún catálogo? Gracias a esta directiva, las plataformas que operan en Europa deben ofrecer al menos el 30% de las obras europeas y contribuir a financiar nuevas producciones. Porque nuestras películas y series no solo son entretenimiento, son la forma en que entendemos el mundo. Y eso es Europa, maneras diversas de mirar, contar y crear. Nuestro mensaje es simple: proteger el audiovisual catalán, francés o polaco y garantizar que se puedan ver en nuestras lenguas y en toda Europa. Es la primera línea de defensa de nuestra soberanía cultural, porque esto no es solo un negocio. Y quien quiera operar en Europa debe respetar nuestras reglas. Algunos dicen que quieren hacer un Hollywood great again, y nosotros les decimos que Europe is already great. Thank you. Thank you very much. I can't see Mr. Nikos Papas in the room, so we will proceed with Mr. Volker Schnurbusch for 1 minute, please. Danke, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, die Direktive für Medien soll europäische Produzenten schützen. Das ist gut, denn viele Unternehmen haben es schwer, gegen US-Konkurrenz zu bestehen. Es ist daher richtig, dass Filme nicht wie Stahl oder Autos im Zollstreit mit Amerika behandelt werden dürfen. Doch es ist falsch, US-Programmanbieter nur als Bedrohung zu sehen. Denn längst sind es ja Amazon, Netflix und andere, die Filme und Serien in Europa von europäischen Teams und Kreativen herstellen lassen. Auch europäische Inhalte werden transportiert, sodass wir froh über diese Bereicherung sein können. Wir in Europa müssen uns stattdessen fragen, warum wir überhaupt Quotenregelungen brauchen. Liegt es vielleicht daran, dass unser selbstgedrehtes zu überfrachtet ist mit Diversitätsauflagen, dass die Wirklichkeit verzerrt, der Zeigefinger auch im Fiktionalen streng erhoben ist? Wir haben eine lebendige Produzentenlandschaft in Europa, die es wert ist, erhalten und auch gefördert zu werden. Aber bitte nicht nach politisch
sondern künstlerischen oder journalistischen Kriterien. Die Resolution bringt nicht viel Neues und soll nur ein Zeichen gegen Trump sein. Der wichtigste Satz darin lautet, Kulturpolitik ist Sache der Mitgliedstaaten und dabei soll es auch bleiben. Vielen Dank. Thank you. The next speaker is Ms. Suchana Glavak for 1 minute, please. Hvala vam lijepa, predsjedavajuća. Kolegice i kolege, kada govorimo o kulturi, ne govorimo o trgovini. Govorimo o jeziku, o načinu na koji vidimo svijet, o tome tko smo. A upravo je naš europski identitet u digitalnom prostoru ugrožen. Više od 65% prihoda tržišta videa na zahtjev u Europi ostvaruju 3 velika neevropska servisa, Netflix, Amazon Prime i Disney+. Europski sadržaj, iako čine oko 30% ponude u katalogu, tek su 16% ukupnog vremena. Drugim riječima, više od 80% vremena koje evropski građani provode gledajući sadržaj, provode uz neevropske programe. Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama nije prepreka tržištu, nego alat kojim Europa štiti svoj glas. U Italiji, u Njemačkoj, u Poljskoj, u Hrvatskoj. Bez nje, evropski autori, redatelji i producenti bili bi preplavljeni globalnim sadržajem koji dominira našim ekranima. U tom smislu, direktiva ne podiže zidove, već otvara vrata. Kada Evropska unija traži 30% sadržaja na platformama da bude evropskog podrijetla, to nije birokratska kvota, to je obrana naše kulture. I zato pozivam Komisiju i države članice da u transatlantskom dijalogu čvrsto i jedinstveno brane obveze iz ove direktive. Hvala lijepa. Thank you. Let me remind you, colleagues, that the blue card option is now open, and the next speaker is Mr. Marcos Ross-Sempere for 1 minute, please. There is no... There it is. Try again. Okay, sorry. Gracias, Presidenta. La cultura es una cuestión de soberanía. Nuestra soberanía y nuestra independencia se construyen con la cultura. Por eso hoy no hablamos solo de una directiva, hablamos de defender la Unión Europea frente a quienes quieren imponer sus reglas por la fuerza. Las amenazas de Trump con su impuesto del 100% a las producciones europeas son un ataque directo a nuestra libertad cultural. La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual garantiza condiciones justas entre creadores, plataformas, al tiempo que protege a los menores, a los consumidores y a la libertad de expresión. Exige que los servicios a la carta incluyan al menos un 30% de obras europeas en sus catálogos y permite a los Estados miembros imponer contribuciones financieras a aquellas plataformas extranjeras que se dirijan a su público. Esta directiva es un escudo para proteger la diversidad, el pluralismo y el derecho de los europeos a ver historias contadas en nuestras lenguas, con nuestras voces y con nuestras realidades. Defendamos nuestra cultura y nuestra independencia. Nuestra producción audiovisual no es moneda de cambio. Thank you very much. The next speaker is Mr. Guillaume Pelletier for 1 minute, please. Jamais je ne plierai le genou devant la religion des médias. Je ne vous demanderai pas pardon d'être français, père et chrétien, et je continuerai à blasphémer face aux gourous de l'Arcom. Je préfère l'angélus de mon église au vacarme de vos écrans, ma patrie à Bruxelles, mon prochain à vos lointains. Je préfère les paysans aux écolos, les PME au RSA, le travail au social, le Tour de France à France Inter, le Puy du Fou à Hollywood. Molière, Cyrano ou Astérix à vos homélies de nomades non-binaires. Je préfère l'amour courtois à votre guerre des sexes, Notre-Dame et Jean-Paul II à vos destins de feuilles mortes, Donald Trump à vos amis Macron et Mélenchon, l'impertinence à votre servilité. Je préfère la France d'avant à votre monde d'après. Notre seul tort est d'avoir raison avant vous et sans vous, mais nous avons 2000 ans d'avance. Vous êtes la cendre qui s'éteint, nous sommes le feu qui ne meurt jamais. Alors éteignons vos écrans et ouvrons nos livres. Thank you. The next speaker is Ms. Manuela Ripa for 1 minute, please. Kulturpolitik ist nicht verhandelbar und unser Recht, sie zu schützen,
auch nicht. Als wir mit dem Kulturausschuss in den USA waren, haben uns viele Kulturschaffende beneidet, um unsere Mediengesetze, um Europas Mut, Vielfalt zu fördern, statt sie dem Markt zu opfern. Die AVMD-Richtlinie garantiert den Zugang zu europäischen Werken, schützt unsere Sprachen, unseren Medienpluralismus und unsere demokratische Debattenkultur. Die Zusammenarbeit mit unseren amerikanischen Partnern ist wichtig, keine Frage. Aber Europa darf nicht naiv sein. Es geht hier nicht um Protektionismus, sondern um kulturelle Selbstbestimmung, faire Wettbewerbsbedingungen und Respekt vor den Kreativen, die unsere Identität lebendig halten. Wir sind nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten von Inhalten, wir sind Hüter unserer kulturellen Vielfalt. Mein Appell an die Kommission: Lassen Sie uns unser europäisches Kulturmodell gemeinsam verteidigen. Die AVMD-Richtlinie ist keine Verhandlungsmasse. Das sind wir unseren Kreativen, uns allen und der europäischen Idee selbst schuldig. Besten Dank. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Sandro Ruotolo for 1 minute, please. Grazie Presidente. Ma noi oggi non discutiamo soltanto una direttiva, stiamo difendendo la diversità culturale, la sovranità legislativa e la democrazia europea da un attacco frontale. L'amministrazione Trump ha scelto di indicare la direttiva sui servizi audiovisivi come una barriera commerciale e minaccia di colpire le produzioni europee con una tassa del 100%. È un gesto ostile non solo verso l'Unione Europea, ma verso tutti coloro che credono in un settore audiovisivo forte, diversificato, indipendente. Trump colpisce l'Europa imponendo la legge del più forte, ignorando il rispetto reciproco e la cooperazione che sono alla base del dialogo transatlantico. Ma noi non ci piegheremo. La difesa del nostro patrimonio culturale non è negoziabile. Questa direttiva è molto più di una legge, è uno scudo a difesa della diversità, del pluralismo, dei nostri autori e delle nostre storie. Questa è la battaglia per l'indipendenza e la diversità culturale dell'Europa ed è una battaglia che non intendiamo perdere. Thank you very much. The next speaker, the last one before Catch the Eye, is Mr. Bogdan Andrew Strojewski for 1 minute, please. Thank you very much. Musimy oczywiście pamiętać, że polityka kulturalna należy przede wszystkim do kompetencji państw członkowskich. Podkreślamy wielokrotnie, w tym także w tej rezolucji, że zasada pomocniczości jest nie tylko zasadą podziału kompetencji, ale stanowi także podstawowe zabezpieczenie różnorodności kulturowej. Z tego powodu tak bardzo ważny jest ten punkt 5, punkt ostatni w tej rezolucji. Warto go przytoczyć w całości. Wzywamy Komisję do zdecydowanego odrzucenia wszelkich prób uznania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych za zakłócenie w handlu oraz do obrony tej dyrektywy jako uzasadnionego mechanizmu instrumentu regulacyjnego. Ma on bowiem znaczenie nie tylko dla zapewnienia ochrony różnorodności kulturowej, ale także dla suwerenności i posiadania przez nas miękkiej siły. Kultura dla nas jest nie tylko ważnym elementem polityki wewnętrznej, ale także obrony suwerenności Europy. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Thank you very much for that. And now we have come to Catch the Eye, and that's an easy task today. I have 5 requests, so you will all be given the floor. And I will begin with Mr. Vytenis Andriukaitis, seat 179, please. Dėkuoju, gerbiamą posėdžio pirmininkę, gerbiamas komisarė. Man malonu pradėti nuo be galo geros Danijos patirties. Danija yra patvirtinusi Danijos kultūros kanoną. Ir kultūros kanoną bando tvirtinti ir Švedijoje, ir Latvijoje, ir Lietuvoje. Iš tiesų, mes turime pasakyti labai aiškiai. Tai ne tik kultūrų apsauga, kalbų apsauga, Europos įvairovės apsauga, tai yra neišpasakytas didelis ginklas
pasaulyje skleidžiant ES tautų nepriklausomos suverenios kultūros gynimo idėją. Lietuva išsivadavo tik dėl to, kad jinai rėmėsi savo kalba, kultūra ir papročiais. Todėl mažųjų tautų apsauga yra ypatingai svarbi, taip kaip ir nykstančių rūšių. Ir todėl mes turime paremti visom jėgom šitos direktyvos apgynimą ir paramą kultūrai. Thank you very much. The next speaker is Mr. Lopez Aguilar, seat 316, please. Thank you, Madam President. Comisario Jorgensen, este es un debate especialmente afortunado, no solamente porque es una defensa cerrada y firme de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino porque además hay unanimidad en todas las intervenciones en la defensa de lo que hemos denominado soberanía cultural europea. En modo que se rechaza que haya una amenaza de la administración Trump de imponer un arancel del 100% a las producciones culturales europeas, al mismo tiempo que se celebra que en ese acuerdo del que no nos sentimos nada orgullosos de julio de 2025 de la Comisión Europea con la administración Trump se haya excluido precisamente la producción cultural. Porque hay que saber que la Unión Europea es una superpotencia no solamente comercial y en ayuda al desarrollo y en cooperación humanitaria, sino sobre todo es una superpotencia cultural y así la debemos entender y preservar y defender. Estamos hablando de un sector enormemente dinámico en el que la Unión Europea es primera en el mundo, la cultura. Gracias, Presidenta. Thank you very much for that. And I will now give the floor to Ms. Nivoruhu, seat 648, please. A chahirirlig a commissioner Gramila Magi. An Colin Kuhn, Kneecap, Aracht, Auron the Mara, Rocha Agus Frank, SpongeBob on Scanon, Crane Killa, Misha Era, Ia Hanachish, Fuska, Putin, Agus Dayton Choloraig. I could go on and on, but these are examples of the innate cultural, wonderful, rich diversity that is associated with our Irish language in Ireland. That language is replicated amongst other languages within the member states of the European Union. It is vital that we protect and defend our cultural diversity, our cultural sovereignty. It is a huge strength of Europe that we pay tribute and respect and protect our minorities, whether the language is a minority language or a minoritised language. And so I say to the Commissioner and to the Commission, please do everything in your power to protect this directive, to enhance this directive and to ensure that there is at least 30% of European origin on platforms and that we don't bend to the culture outside. Thank you very much, colleague. The next speaker is Mr. Lukas Sieper, seat 841, please. Guten Morgen, liebe Menschen Europas. Das Wichtigste zuerst, mein Glückwunsch an die Autorin. Nela, gute Arbeit. Jetzt zu einer Ergänzung zu etwas, was der Kollege Zytrojewski gesagt hat. Er sagte, dass die Kultur vor allen Dingen eine Sache der Mitgliedstaaten ist, vor allen Dingen etwas Internes. Und mit allem Respekt, dem ich einem ehemaligen Kultusminister gegenüberbringen kann, möchte ich da sehr stark widersprechen bzw. etwas ergänzen. Wir leben in einer Zeit, in der Kultur in Europa nicht mehr nur etwas Nationalstaatliches ist. Zum ersten Mal sehen wir eine Generation junge Menschen, die sich neben ihrer nationalen Kultur auch als Europäer begreifen. Wir tragen dieselben Klamotten, wir hören dieselbe Musik, wir schauen uns dieselben Serien auf den Streamingdiensten an. Und wenn wir in uns hineinfühlen, dann fühlen wir uns nicht nur als Deutsche, und ich weiß, das tut manchen hier weh, wenn ich das sage, aber dann fühlen wir uns nicht nur als Deutsche, sondern auch als Europäer. Also lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die Kultur der Mitgliedstaaten zu erhalten und eine europäische Kultur zu entwickeln. Vielen Dank. Thank you very much. And finally, Maria Grappini, seat 542, please. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar.
identitatea culturală, patrimoniul cultural, valorile fiecărui stat, îi dă identitate. Statele membre s-au unit în Uniunea Europeană sub același cer culturi diferite. Avem acest slogan. Trebuie să ne apărăm patrimoniul cultural. Trebuie să nu răspundem la șantaj. Directiva este o posibilitate de a ne proteja patrimoniul cultural. Dar nu e suficient să avem o directivă. Trebuie să avem și măsuri concrete, să dăm posibilitatea investițiilor audiovizualului european. Și da, domnul Trump vrea să pună taxe. Oricine operează în spațiul Uniunii Europene trebuie să respecte regulile Uniunii Europene, trebuie să respecte cultura europeană, trebuie să respecte valorile europene. De aceea cred că directiva și, sigur, cu ceea ce am cerut prin această dezbatere, trebuie să sprijine audiovizualul european, tocmai pentru ca să avem identitate, tocmai pentru a ne proteja valorile europene. Avem 24 de limbi oficiale, avem artiști care au câștigat premiile cele mai prestigioase. Acești oameni trebuie să fie cunoscuți pentru generațiile care vin, pentru copiii noștri și tocmai de aceea este bine că avem această cotă. Thank you very much, colleagues. And now we